I would like to invite the following dignitaries to join us in lighting the traditional oil lamp. Mr. Dasanta Fonseca, Chairman and CEO of the Vision Care Group. Mr. Janaka Fonseca, Managing Director, Vision Care Group. Mrs. Kumari Fonseca, Group Director. Mr. Dasit Fonseca, General Manager, Corporate Affairs. Mrs. Rasika Fonseca, Head of Compliance, Global Vision Lanka Private Limited. Mr. Manula Lankanath, the first employee of Vision Care Group, proudly serving since the company's inception 34 years ago. Mr. Mohammed Fahad, Head Office, Ward Place. Mrs. Dilani Joel, Trinco Branch. Mr. Kasum Sampath De Silva, Horana Hospital Branch. Mrs. Geetika Tharangi, Jaila Kapuwatta. Mrs. Udari Mohan, Head Office, Ward Place. Mr. Lakshan Ranasinghe, Havelock City. Mr. Shamila Abesekara, Vanduragala. Mr. Udaya Ranasinghe, Audiology Department. Ms. Yasanthi Subasinghe, Piliandala. Mr. Muhammad Hazan, Batiklo. Mr. Amila Sandarwan, Procurement Department. And finally, Mr. Nihal Dias from Global Vision. නම් සදහන් කළ ගෞරවනීය සම්භාවනීය ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා පහන් ආලෝකමත් කරන්න අත්වල බැඳ ගන්නා හැටියට. ආයු බොහෝ වේවා කලසිත මුදුන් වේවා සක්‍ර මහ බඹු ආයිබෝවා කියන ගමම්ම බුද්ධ ධම්ම සංඝ බලයෙන් 33 කෝටියක් දෙවි රැකවරණයෙන් ජේසුතුමාගේ මරියතුමියගේ ආශිර්වාදයෙන් අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ කරුණාවෙන් ඔබට යහපතක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේදී මේ ස්වර්ණ වර්ණ හෝරා කීපය උත්තේජනීය හෝරා කීපය ගත කරන්න අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
Ladies and gentlemen, a very good morning and a very warm welcome to the Vision Care Staff Convention and Annual Awards 2025. We're delighted to have all of you join us on a Sunday morning, actually. Thank you very much to each and every one of you for joining us for this very special occasion. வணக்கம் உங்களே மரியாதையுடனும் அன்புடனும் வரவேற்கிறே என் නම්බන් ඔබ සියලු දෙනා ගෞරවනීය සම්භාවනීය බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් නැවත වතාවක් පිළිගන්නා ගමන්ම විශේෂයෙන් අද දවසේදී ප්‍රාණසම සබදියාව වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න තවත් සමාගම් කිහිපයක විශේෂ ආරාධිතයන් කිහිප දෙනෙකු අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාමත් බොහොම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නා ගමන්ම අද දවසේදී සියල්ල අපි ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. අපි ගියොත් එහෙම අතීතයට ඊජිප්තුවට යන්න වෙනවා. ඊජිප්තුවේ අය කියන්න හදන්නේ ප්‍රඥාවේ සහ බලයේ සංකේතය අක්ෂි ආවරණය බුද්ධියේ සංකේතයක් කියලා. චීනට ගියොත් 6 වෙනි සියවසේට ඔවුන් කියනවා කියවන ගල් විද්වතුන් පාවිච්චි කළා විද්වතුන්ගේ ආභරණයක් කියලා. ඉතාලියට ගියොත් එහෙම ඉතාලියේ සම්ප්‍රදාය සහ නවීන සෞන්දර්යාත්මක ගුණාත්මක කලාත්මක අද්විතීය මෝස්තර එකතු කිරීමක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ජපානයට ගියොත් එහෙම ජපානයේ ඇතුලේ නවීන තාක්ෂණය එකතු කරා. ඇමරිකාව විලාසිතාවක් බවට පරිවර්තනය කළා. ඉන්දියාව නපුරු අඳුරු ආත්මයන් පළවා හැර ආලෝකය සංස්කෘතිය චමත්කාරයේ එක්කල ආකර්ශනීය සංස්කෘතික ආභරණයක් බවට පත් කළා. මේ සියල්ල එක් කරගත් ශ්‍රී ලාංකීය හුදි ජනයාගේ දෘශ්‍ය සෞඛ්‍යයට ප්‍රඥාභාවය බලය බුද්ධිය මෝස්තරය ආලෝකය නවීන තාක්ෂණය සමග එක්කල ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දෘශ්‍ය සෞඛ්‍ය ආධාරක සන්නාමය ශ්‍රී ලාංකීය දැක්මේ රැකවරණය සංස්කෘතිය ඒ තමයි විෂන් කෙයා ගෞරවයෙන් ආදරෙන් නැවත වතාවක් ඔබ සියලු දෙනා මේ මොහොතට පිළිගනු ලබනවා. Ladies and gentlemen, as you and I know, with the vision to enhance vision, empower life, Vision Care goes beyond transforming sight. Vision Care shape, strengthen resilience and believe within your people. And to talk a little bit about Vision Care, so they see their staff, of course, the staff are their everyday heroes. They are capable, they are adaptable and fearless in the face of many challenges that any company faces on a daily basis. Now, this company began on the 5th of February 1992 with just 3 employees and currently employing over 1,000 employees, over 80 branches. So this company has since grown to become the pioneer eye care company right here in Sri Lanka while continuing to operate at its original location. The organization later expanded its main practice to a spacious premises that is currently in Ward Place, which is now the corporate office. Disanka? තුන් දෙනෙක්ගෙන් ආරම්භ කළේ. හැබැයි ඒ තුන් දෙනා දැන් 1000කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශාඛා 80කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ලංකාව ගත්තොත් එහෙම මේ ඇඟිලි 5 වගේ උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර මධ්‍යම මේ සියල්ල එකට යා කරලා එක මිටක් බවට පරිවර්තනය කළා තියෙනවා. එක විෂන් එකකට ක්‍රියා කරමින් යන ගමනක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ගුණාත්මක භාවය නවීකරණය මේ සියල්ල එක් කරලා අද වෙන විට ශ්‍රී ලාංකීය මේ දෘශ්‍ය සම්බන්ධව කතා කළොත් දෘශ්‍ය සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව කතා කළොත් රාජකීය සන්නාමයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. ඕන කෙනකින් ඇහුවොත් ඔයා යන්නේ කොහෙටද ඇස් සම්බන්ධව කියලා හැමෝම කියන්නේ විෂන් කෑයකට කියලා. ඒ තරම්ම සංස්කෘතික කාරණාවක් බවට පරිවර්තනය කළා තියෙනවා. ඒක හાર્ට් බීට් එක හැංගීම බවට පරිවර්තනය කළා තියෙනවා. ඒක නිසා අද ඔබ සියලු දෙනාටම ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාට ගෞරවනීය දවසක් ආදරණීය දවසක් ඒ වගේම ඇගෙහින් ලැබෙන උත්තේජනීය දවසක්. ඒ නිසා අපි නැවත වතාවක් ඔබට මතක් කරනවා මේ හෝරා කීපය අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේ මතක හිටින අවුරුද්දක් පුරා කතා කරන්න පුළුවන් හෝරා කීපයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අංක 1 එහෙම නැත්නම් පැරණිම සමාජිකයා තාම ඉන්න අපි බොහොම ආදරෙන් කතා කරන ආයතනයක් ගෞරවනීය ආයතනයක් විෂන් කියා කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා සියලු දෙනාගේම උත්තේජනීය අත්පොළ සන්නාදය එකතු කරමු හැමෝම සද්දෙට ඕන. Thank you. Yes, Susanka, just like you mentioned, I think Vision Care does not need an introduction. I personally wear shades from Vision Care and my whole family, they use specs from Vision Care as well. So, of course, Vision Care does not need an introduction, even though we are doing it to do the honors.
And ladies and gentlemen, this morning we are truly honored to welcome our special guests, representatives from our sister companies and the valued individuals who have stood beside us throughout this journey. Your partnership trust means so much to us. So ladies and gentlemen, this morning, this entire day is all about you, paying gratitude to you for your long-standing service and for your commitment towards the company. So ladies and gentlemen, with that, to commence our proceedings for the day, we have a celebration of a truly powerful and cultural note. We present the very first act of the morning. Get ready to feel the rhythm, energy and heartbeat of our heritage as we have an electrifying traditional bear performance by the one and only Nadro. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Nadro.
නැවතත් ඔබේ ගෞරවනීය අත්පොළ සන්නාදය ඔවුන් වෙනුවෙන් එක්කාසු කරමු. අපි සූදානම් ප්‍රධාන වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න සුවිශේෂී කෙනෙකුට. උපාය මාර්ගික අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන දූරදර්ශී අභිමානවත් කාන්තා පෞරුෂයකට තමයි ප්‍රධාන වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න සූදානම් වන්නේ. ගාල්ල අහංගම කිව්වහම ඒ පුරවරයෙන් බිහිවිච්ච බොහෝ නාම අතරේ මේ නාමය සුවිශේෂී නාමයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. විෂන් කියා කියන සන්නහමය රාජකීය සන්නහමයක් බවට පත් කරන්නට පිටුපස සෙවන්නැල්ලක් වගේ ඉඳමින් දැවන්ත ශක්තියක් එකතු කරපු ධෛර්යයක් එකතු කරපු උත්සාහවන්ත කාන්තාවක් ඇය. කොළඹ ජාතික අක්ෂරෝහලේ උපාධාරණයක් වගේම එක්සත් රාජධානියේ ෂෙෆීල්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂයෙන්ම විෂන් ඇන් පිළිබඳ වෛද්‍ය විද්‍යා මාස්ටර් උපාධියක් හිමි කරගත් ඇගේ සාර්ථක ගමන විශේෂයෙන්ම වෙනත් පරිච්ඡේදයන් ගණනාවක් එක්ක එක්කුණු සාර්ථකත්වයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු විශේෂිත විෂන් තෙරපි ඒකකය ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව ළමා දෘශ්‍ය විද්‍යාව ශක්තිමත් කිරීම ඒ වගේම ස්පෝර්ට් විෂන් තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම දක්වා ඇයගේ දායකත්වය මේ රටේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට නව පරිවර්තනයක් 50ක් එක්කලා කිව්වොත් හරියටම හරියි. 2008 වසරේ සිට විෂන් කෙයා ඇකඩමි නායකත්වයේ දරමින් වෘත්තීය වේදීන් පරම්පරා ගණනාවකට මඟ පෙන්වා දිවෙන පුරා පරීක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩල 200කට අධික සංඛ්‍යාවක් පුහුණු කරමින් නායකත්වයේ සපයලා මේ දෘශ්‍ය සෞඛ්‍යයට මනා පිටුවලක් එක් කරපු ඇය නිරන්තරයෙන්ම නායිකාවක් ඒ වගේම කරුණාව, නම්‍යශීලී බව, නව්‍යකරණය, සම්ප්‍රදාය, දැක්ම සහ මේ සියලු දේ එකට එක්කරගත් සම්පූර්ණ සුසංයෝගයක් හැටියට අපට හඳුන්වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. දූරදර්ශී අනාගතයේ පිළිබඳ දැක්මක් තියෙන තීක්ෂණ බුද්ධියක් හිමි මේ අභිමානවත් කාන්තා පෞරුෂයට අපි සූදානම් ප්‍රධාන වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න අද උදෑසනම වටිනා වචන කිහිපයක් ඔබ හමුවේ තබන්න. Ladies and gentlemen, next up it is my distinct honor to invite to stage a leader whose vision, discipline and dedication have shaped the very foundation of Vision Care. A proud daughter of Gaul Ahangama, just like this Anki mentioned, Mrs. Kumari Fonseca has stood beside the founder chairman from the very inception of Vision Care, playing a defining role on building the trusted organization as we celebrate today. So ladies and gentlemen, please rise in appreciation as we warmly welcome Mrs. Kumari Fonseca to welcome all of you to this very special occasion. Good morning, everyone. Looking around this room, there is a special kind of energy that only comes when the entire Vision Care family gathers under one roof. It is with immense pride and a very full heart that I welcome you to our 2025 Staff Convention and Award Ceremony. To our distinguished guests, our board and management, thank you for being our compass, but most importantly, to our team members who have traveled from every corner of the country to be here this morning. Welcome home. Your journey to get here reflects the very dedication we are here to celebrate. We have chosen a powerful theme for this year. Victory is a mindset. Now, when we think of victory, we often think of the finish line. But as we start this morning together, I want us to think about the start line. Victory isn't just a trophy off the shelf. It's a decision you make the moment you wake up. It is choosing discipline when you had rather choose comfort. It is choosing kindness for a patient at the end of a long shift. It is the quiet determination to show up and give your best even when the day feels uphill. Victory begins in the mind long before it ever reaches the scoreboard. Every single person in this room, from the smiling face at the front desks to the precision in our testing rooms and the tireless support in our operations,
You are the heartbeat of vision care. Because of your mindset, thousands of people see the world more clearly today. That is a victory we win every single day. Today is about shining a light on excellence. To our award winners, this is your moment in the sun. You haven't just worked hard, you have worked with purpose. To those who aren't walking the stage today, please know that your daily efforts do not go unseen. Victory is not a sprint. It is built brick by brick, day by day. Your time is coming. As we move into today's agenda, let's carry this spirit with us. Let's think bigger, act sharper, and above all, lift each other up. When our mindset is strong, our obstacles don't stop us. They become very stepping stones we use to climb higher. Thank you for your loyalty, your passion, and your belief in the Vision Care mission. Let's make this morning to remember. Let's celebrate victory because it truly is a mindset. Thank you. Thank you very much for your kind words as well. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමියට විශේෂයෙන්ම මේ ආයතනයක් වුණාම මේ ප්‍රධාන කාරණා තුන අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඔබේ ආයතනය ඇතුලේ මේ ප්‍රධාන කාරණා තුන තියෙනවා. හැබැයි මම මේ ප්‍රධාන කාරණා තුන එකපාරටම කියන්නේ නැතුව වෙන විදියකට ඔයාලට කියන සූදානම්. දැන් අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දුන්නාම හැමෝම එකම විදියට අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙනවා. හැබැයි ඔබට මතක නම් ඔබ පුංචි කාලේ මීට වඩා ක්ලියර් අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දුන්නා. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 කියලා. අපොට try කරලා බලමු මේක. උදේ පාන්දරම නිකන් try කරලා බලමු. පොඩි එනර්ජි එකකුත් build වෙනවා. ඒක හින්දා try කරලා බලමු. මම count එකක් දෙන්නම්. 3 2 1. wow. අමතකුණා. ආයසරයක් බලමු. 3 2 1. මේ අත්පොළ සන්නාදේ වෙන අත්පොළ සන්නාද වලට වඩා කාරණා තුනක් අඩංගුයි. පළවෙනි එක මේ අත්පොළ සන්නාදය ඇතුලේ විනය තියෙනවා. විනය තියෙන හින්දා තමයි අපිට මේක පැහැදිලිව හાર્ට් එකට දැනෙන්නේ. දෙවෙනි කාරණාව පටන් ගන්න තැනක් තියෙනවා අවසන් කරන තැනක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා පිළිවෙල. මේ අත්පොළ සන්නාදය ඇතුලේ පිළිවෙල තියෙනවා. පිළිවෙල හින්දා තමයි ඒකේ හැඟීම අපට දැනෙන්නේ සහ පොඩි උත්තේජනයක් අපට ලැබෙන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි වැදගත්ම කාරණාව. ඒ තමයි මේ අත්පොළ සන්නාදය ඇතුලේ අගය එකතු කිරීම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වැලියු එක තියෙනවා. විනය, පිළිවෙල, අගය. මෙන්න මේ කාරණා තුන තමයි රටකට, ලෝකයකට, ආයතනයකට, මිනිස්සෙකුට අදාළ වෙන්නේ Taman සාර්ථක පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න විනය, පිළිවෙල, අගය සහිත ලංකාවේ හොඳම සන්නාමයක් ගොඩනගන්නට ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ඔබ සියලු දෙනාගේ දායකත්වයෙන්. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනා ඔබ වෙනුවෙන්ම හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් එකතු කරගමු. අපි සූදානම් සුවිශේෂී කෙනෙකුට ප්‍රධාන වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න. ඇත්තටම ඔහු පිළිබඳව කතා බහ කළොත් එහෙම සමාජ සේවාව සහ ව්‍යවසායකත්ව නායකත්වය එකට එකතු කරපු දූරදර්ශී නායකයෙක්. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ඕනෑම කෙනෙක් හදිසි අවස්ථාවකදී අමතන අංකය 19.90. ඒ තමයි සුවසැරිය. මේ සුවසැරිය ඔහුගේ සංකල්පයක ප්‍රතිඵලයක් වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිචාර පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනය කරමින් අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවන් වලදී සෑම පුරවැසියෙකුටම වේගවත් හා වෘත්තීමය වෛද්‍ය සේවාව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දුන් ජාතික ව්‍යාපෘතියේ නායකත්වය එතුමාගේ. ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලික වගේම රාජ්‍ය අංශ ගණනාවක උසස් නායකත්ව භූමිකා ගණනාවක් ඉටු කරපු එතුමා විශේෂයෙන්ම අවින්‍යා ෆවුන්ඩේෂන්හි සභාපතිවරයා වගේම විශේෂයෙන්ම
1990 සුවසැරිය පදනමේ හිටපු සභාපතිවරයාද වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයා ලෙසද තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සමාජිකයෝ ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ වගේම එටිසලාට් ලංකා ආයතනයේ වසර 20කට අධික කාලයක් සේවය කරමින් ඒ අතරින් වසර 15ක් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ දුරකථන හා සංනිවේදන ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රගතිශීලී වෙනස්කම් රසක් ඉටු කරපු නායකයෙක් හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ ඔහු මාර්ටින් ඇන්ඩ් ජෝර්ජ් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සභාපතිවරයා වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයා ලෙස කටයුතු කරන අතර විෂන් කෙයා ආයතනයේ සමීපම උපදේශකවරයෙකු ලෙස වගේම කළමනාකරණ කණ්ඩායම සමග සමීපව කටයුතු කරමින් සමාගමේ දිගුකාලීන විශේෂයෙන්ම අනාගතය සැකසුම් කරමින් වර්ධනය කරමින් ශක්තිමත් කරමින් ගමනක් යනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික හා දුර සංදේශ ඉංජිනේරු විද්‍යාව ප්‍රථම පන්ති උපාධාරිකව වන එතුමා ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ චාටර්ඩ් ඉංජිනේරුවෙක් ලෙසද ගෞරවයට පාත්‍ර වෙච්ච දැක්ම සහිත නායකත්වයේ සහිත නම්‍යශීලී ගුණාත්මක බොහෝ දේවල් එකතු කරන රටට වැදගත් රටට අවශ්‍ය නායකත්ව ලක්ෂණ ඉටු කරන එතුමාට අපි සූදානම් ප්‍රධාන වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න. Ladies and gentlemen, we are absolutely honored to introduce a very distinguished corporate leader and public service innovator, best known as the visionary behind the 1990 Suvasaria, Sri Lanka's national free hospital emergency ambulance service. So Suvasaria was his brainchild, which was an idea that transformed emergency medical response in Sri Lanka, and today it stands as one of the country's most impactful public services initiatives, saving countless lives and reshaping how emergencies are handled nationwide. And he currently serves as the chairman and senior consultant at Martin and George Private Limited, and is also a consultant to Vision Care, working closely with the management team to support the company's strategic direction and growth. So ladies and gentlemen, we are delighted to welcome Mr. Dumendra Ratnayaka onto stage to speak to you. සුබ උදෑසනක් විෂන් කෑ. දැන් මාව හඳුන්වා දුන්න විදිහට මට අවුරුදු 120ක් වගේ වෙනවා වගේ. නමුත් ඇත්තට මට තාම 61යි. හැබැයි මම හිතන්නේ 30යි කියලා. මයින්ඩ්සෙට්. මම ඔයාලට ඇමතුවේ good morning විෂන් කෑ කියලා. අපි ඔක්කොම විෂන් කෑ. ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක ගැන කතා කරන්න තමයි මම දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මට පොඩි කාලයක් දීලා තියෙන්නේ. කාලය පැන්නොත් සමා වෙන්න, විගහට ඉවරනොත් හොඳයි. ඇත්තටම අපි කවුද? අපි කණ්ණාඩි හරි ලෙන්ස් විකුණන අයද? දැන් මේ මං අහන ප්‍රශ්න වලට මට උත්තර ඕනේ. හොඳද? නිශ්ශබ්දව බලාගෙන ඉන්න එපා. විෂන් කියා කියන්නේ එහෙම කට්ටියක් නෙවෙයි. නෑ අපි ඇත්තටම මේ ලෝකේ මේ රටේ ඉන්න අයට ලෝකයේ දකින විදිය තීරණය කරන දොරටු පාලකයෝ. අපි කණ්ණාඩි ලෙන්ස් නෙවෙයි විකුණන්නේ. අපි හැම කෙනාටම ලෝකය දකින්න අවස්ථාවක් දෙන අය. අපේ ෂෝරූම් එකට එන අපේ ෂෝරූම් එකේ තියෙන හොඳම ලෙන්ස් කට්ටලයට වඩා වටිනා දෙයක් අපි ගාව තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ මයින්ඩ්සෙට් එක. නැත්තම් අපේ මානසිකත්වය. අපි හරි මානසිකත්වයෙන් අපි හරි මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් ඉන්නවා නම් වික්ටරි එහෙම නැත්තම් ජයග්‍රහණය ඉබේම ලැබෙනවා. එතකොට මට මේ කතා කරලා තියෙන්නේ අද මට අවස්ථාව දුන්නේ මේ මානසිකත්වය ගැන මොන හරි වචන ටිකක් කියන්න. මට ඔයාලගේ අවධානය ඕනේ 100%ක් අවධානය ඕනේ. මම අන්තිමට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකට උත්තර මට හැම කෙනාගේම එක කටහඬින් එක ශබ්දයෙන් අහන්න ඕන. අපි හිතලා බැලුවොත් අපේ ශක්තිය, අපේ ප්‍රතිචාර, අපේ ප්‍රතිඵල මේ හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න කොතනින්ද? කියන්න බලන්න කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? මේ හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න අපේ ඔළුව තුලින්.
එතකොට ඉතින් කොහොමද අපි මේ මානසිකත්වය පාලනය කරන්නේ? අපේ ඔළුවෙන් අපි හිතන දේ අපේ මානසිකත්වයෙන් තමයි අපේ ශක්තිය, අපේ ප්‍රතිචාර, ඒ ප්‍රතිචාර වලට තියෙන ප්‍රතිඵල හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න. එතකොට මේ මානසිකත්වය කරුණු දෙකකින් අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි වගකීම. එහෙම නැත්නම් ownership. එහෙම නැත්නම් තව වචනකින් කිව්වොත් own it. අයිතිවාසිකම තියාගන්න ගන්න. දෙවෙනි එක තමයි ක්‍රියාකාරීත්වය. එහෙම නැත්නම් නිසි සේවාවක් ලබා දීම. අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් deliver it කියලා. අපි බලමු own it කියන එක. පළවෙනියෙන්ම අපි කරන දේ ගැන අපි වග කියන්න ඕනේ. පාරිභෝගිකයන් අපේ ෂෝරූම් එකක් ඇතුළට ආවම දකින්නේ විෂන් කෙයා ලෝගෝ එක විතරක් නෙවෙයි. විෂන් කෙයා ලෝගෝ එකෙන් කිසිම දෙයක් එයාට කියන්නේ ලස්සන ආලෝකයේ තියෙන ලස්සන බෝඩ් එකක් විතරයි එයාලා දකින්නේ. නමුත් පාරිභෝගිකයෙක් එහෙම නැත්නම් අපේ කස්ටමර් කෙනෙක් දකින්නේ අපේ මුහුණ. එතකොට අපේ මුහුණෙන් අපේ ආකල්පය නැත්නම් අපේ ඇටිටියුඩ් එක පෙන්නනවා. අපි තරහෙන් නම් ඉන්නේ. අපි කස්ටමර්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවද? අපි කස්ටමර් කෙනෙක් ආවම එයාට මුලින්ම පහසු වෙන තත්ත්වයක් ඇති කරලා දෙනවද? එයා බයෙන්ද කතා කරන්නේ. අපේ ලංකාවේ নানা ප්‍රකාරයේ කස්ටමර්ස්ලා පාරිභෝගිකයෝ ඉන්නවා. පවණක් අය අපේ ෂොප් ඇතුළට එන්න බයයි. මොකද අපේ ෂොප් එක හරි ලස්සනයි, පිරිසුදුයි. එතකොට පවණක් අය එන්න බයයි. එයාලා එන හින්දා එක කිලුටු වෙයිද, අඩිය කකුලේ මඩ තියෙන හින්දා එයාලා මඩ අරගෙන එයිද? එහෙම ඇත් ඉන්නවා. ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න වෙයිද? ඒ නිසා කතා කරන්න බැරි වෙයිද? එහෙම බය අයත් ඉන්නවා. ඒ වගේම බොහොම කොන්ෆිඩන්ස් පිට ඇතුළට ඇවිල්ලා කතා කරන අයත් ඉන්නවා. ඒ හැම දෙනාම බලන්නේ ඇතුළේ තියෙන විෂන් කෙයා ලෝගෝ එක දිහා නෙවෙයි. එයාලා බලන්නේ ඔයාලගේ මූණ දිහා. එතකොට ඔයාලගේ මූණෙන් පෙන්වන ආකල්පය, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඇටිටියුඩ් එක හරීම වැදගත්. ඒ හරි ඇටිටියුඩ් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අර ඕනර්ෂිප්. මම විෂන් කෙයා කියලා හිතුවොත් විතරයි. අපි විෂන් කෙයා කියලා හිතුවොත් විතරයි. මම දුමින්ද්‍ර රත්නායක, මගේ නම දුමින්ද්‍ර රත්නායක, මම දුමින්ද්‍ර රත්නායක කියලා හිටියොත් ඒක එතන නැහැ. එතකොට අපේ ගෙදර ප්‍රශ්න, අපේ පවුලේ ප්‍රශ්න, අම්මා තාත්තා අසනීපද, වාහනේ ලීස් එක ගෙව්වද, ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපි ඔළුවේ මූණේ දාගෙන ඉන්නේ. එතකොට කස්ටමර් ඒකත් දකිනවා. නෑ අපි විෂන් කෙයා. අපි අපේ ෂෝරූම් එක ඇතුලේ ඉන්නකොට අපි ඉන්න ඕනේ අපි විෂන් කෙයා. අපේ ආකල්පය වෙන්න ඕනේ අපි විෂන් කෙයා. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතනට එන හැම කෙනාටම ලෝකය දකින්න ආලෝකයක් දෙන්න තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. එතකොට මොන පීඩනයක් තිබ්බත්, කොච්චර වැඩි වුණත් අපිට සැලෙන්නේ නැතුව, කලබලයක් නැතුව ඒ එන හැම පාරිභෝගිකයාටම හොඳ උසස් සේවාවක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙම උසස් සේවාවක් දෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ගන්න පුළුවන් අපි මම විෂන් කෙයා කියලා හිතුවොත් විතරයි. දෙවෙනි එක තමයි ඩිලිවරි. ඩිලිවරි කියන්නේ මොකද්ද? අපි වැඩක් කරනකොට දැන් අපි කාටත් ටාගට්ස් තියෙනවා. ඔයාලගේ බ්‍රාන්ච් මැනේජර්ස්ලා ඔයාලට ටාගට්ස් දෙනවා. බ්‍රාන්ච් මැනේජර්ස්ලාට හර්ෂා ටාගට්ස් දෙනවා. අපි ටාගට් පස්සේ හඹා යන්න ඕනේ නැහැ. අපි ටාගට් පස්සේ හඹා ගියොත් තමයි අපිට අනවශ්‍ය පීඩනයක්, ප්‍රෙෂර් එකක්, තරහක් ඇතිව අපිට හරි ආකල්පයෙන් කස්ටමර් කෙනෙක්ට සේවාවක් දෙන්න බැරි වෙන්නේ. අපි හැමදාම එන්න ඕනේ අපේ ෂෝරූම් එකට මම මගේ උපරිමයෙන්ම ඇතුළට එන හැම කස්ටමර්ටම එයාට ආලෝකය දකින්න, එයාට ලෝකය දකින්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා කියලා හිතන ආකල්පයක් දාගෙන. අපි ඒක අවධානයෙන් කරන්න ඕනේ. අපි ඒක කරනවා නම් ඒ විදියට අපි හරියට ඩිලිවර් කරනවා අපිට කළ යුතු දේ. එතකොට අපේ ඔළුවට ගන්න ඕනේ අපි මේ විකුණන්නේ උපැස් යුවලක් නෙවෙයි.
අපි විකුණන්නේ කණ්ණාඩි නෙවෙයි. අපි විකුණන්නේ විශිෂ්ට අත්දැකීමක්. විශිෂ්ට අත්දැකීම අපේ ෂෝරූම් එකට සීමා වෙන්නේ නැහැ. අපේ ෂෝරූම් එකට ආවම ඒ කස්ටමර්ට අපි දෙනවා විශිෂ්ට අත්දැකීමක්. එයාලා සතුටෙන් එයාලට හරියන ෆ්‍රේම් එකයි ලෙන්සස් අපි තෝරලා දීලා එයාලා ඒක අරගෙන යනවා. ගියා මේ අත්දැකීම එතනින් ඉවර වෙනවා. එතකොට එතන අත්දැකීම බොහොම හොඳ වෙන්න පුළුවන් ෂෝරූම් එකේ. නමුත් එයාගේ අත්දැකීම එතනින් ඉවර වෙනවද? නැහැ. එයා එළියට ගිහිල්ලා එයාගේ S2 පේනකොට, එයාට කියවන්න පුළුවන් වෙනකොට, එයාට දුර පේනකොට, එයාගේ ආශ්‍රිත තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳුනාම එයා හැමදාමත් විශිෂ්ට අත්දැකීමක් දකිනවා, විඳිනවා. ඒකට අපි විකුණන්නේ විශිෂ්ට අත්දැකීමක්. මිසක් කන්නාඩි උපස්වියලක් නෙවෙයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි අද ඉඳලා පොඩි පොරොන්දුවක් කරමු අපිට. අද ඉඳන් අපි නිකම්ම වෙළඳසලක් වැඩ කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. අපේ ආකල්පය වෙන්න ඕනේ අපි හැම පාරිභෝගිකයාටම විශිෂ්ට අත්දැකීමක්, ජීවිතේ වෙනස් වීමක් විකුණන කෙනෙක් හැටියට අපි දකින්න ඕනේ. ඒතකොට අපිට අපි කරන වැඩේ අපේ මයින්ඩ්සෙට් එක අපිට මානසිකත්වය හදාගන්න පුළුවනි. අපි හරි සතුටෙන් අපි කරන දේ කරනකොට අපිට හරි සතුටක් ඇති වෙනවා. මම මෙතනදී මාව හඳුල්ලා දෙනකොට මම කිව්වා 1990 සුවසැරියේ මම සෑහෙන කොටසක් කරා කියලා. ඒක අවුරුදු 6ක් තිස්සේ මම කරා බිඳුවේ ඉඳන් පටන්ගෙන අද තියෙන තත්ත්වයට ගෙනාවා. ලෝකයේ තියෙන ලෝක බැංකුවෙන් කිව්වා ලෝකයේ තියෙන විශිෂ්ටම හොඳම ඇම්බියුලන්ස් සේවාව කියලා. මං හරි ආඩම්බරයි. එතනදී මම දැක්කේ මගේ මයින්ඩ්සෙට් එක තිබ්බේ ඒකයි. හැම ජීවිතයක්ම මම බේර ගන්න ඕනේ. හැම ජීවිතයක්ම අපිට එන කෝල් එකකින් ලෙඩ වෙලා අමාරු වෙලා කතා කරන හැම ජීවිතයක්ම අපි බේර ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ මයින්ඩ්සෙට් එක තිබ්බේ. ඒකින්ද තමයි මේ වැඩේ එච්චර සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් වුනේ. ඉතින් ඔයාලත් අපේ ෂෝරූම් එකක් ඇතුළට එන හැම කෙනෙකුටම අපි ආලෝකය ලබා දෙනවා. එයාලට ලෝකය දකින්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. සතුටෙන් ලෝකය දැකලා විශිෂ්ට අත්දැකීමක් දකින්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා කියන මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් හිටියොත් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. අපි ටාගට් පිටිපස්සේ යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලගේ කැපවීම, ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගත්තම ටාගට් අපේ පස්සේ එනවා. අපිට ටාගට් අචීව් කරනවා කියන එක හරිම ලේසි වැඩක් වෙනවා. ඒ නිසා අද මෙතනින් යනකොට ඒ පොඩි පොරොන්දුව ඔලුවට තියාගෙන යන්න. අපි අපේ කස්ටමර්ස්ලට හැම කෙනාටම අපි දෙන්නේ විශිෂ්ට අත්දැකීමක්. ඒක අපේ ෂෝරූම් එක ඇතුළේ විතරක් නෙවෙයි, එයාලා ජීවත් වෙන තුරු, එයාලට ආයි කන්නාඩි මාරු කරන්න වෙන තුරු එයාලා ඒ විශිෂ්ට අත්දැකීම විඳිනවා කියලා හිතාගෙන එහෙම මයින්ඩ්සෙට් එකක් ඇතුළත එන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන් අපි එක දෙයක් හිතුවොත් විතරයි. අපි තමයි විෂන් කෙයා. මම තමයි විෂන් කෙයා. එනිසා දැන් ඔක්කොලම මං කියපු දේ අහන් ඉන්න හින්දා මම මේ අහන ප්‍රශ්නෙට හැම දෙනාම අර අපුඩි ගැහුවා වගේ එක හඬින් එක ශබ්දයෙන් මට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. අපි කවුද? ආයෙත් කියන්න බලන්න. ඇහෙනව මදි. මට ගොඩ. අපි කවුද? අපි විෂන් කෙයා. thank you. ඔබලා අද සුබ දවසක් වේවා කියලා කතාව. නැවත වතාවක් ඔබ සියලු දෙනාගේ අත්පොළ සන්නාදය එතුමා වෙනුවෙන් එක්කාසු කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ අපි කියවන්න පුරුදු වෙච්ච අය. කියවනවා කියලා කිව්වහම අපි හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ කටින් කියවන එක තමයි කියලා. හැබැයි කියවන විදි පහක් තියෙනවා. එක විදියක් තමයි S2 කියවන එක. අනිත් විදිය තමයි ස්පර්ශයෙන් කියවන එක. අනිත් විදිය තමයි කනෙන් කියවන එක.
ඊළඟ විදිය තමයි කටින් කියවන එක. ඊළඟ විදිය තමයි නාසයෙන් කියවන එක. ඇසින් කියවන එක හදලා දෙනවනේ විෂන් කෙයා. එතකොට යෝජනාවක් එනවා. ඇයි කනෙන් කියවන එක? කනෙන් කියවන එකත් විෂන් කෙයා හදලා දෙනවා. 9 විෂන් කෙයා කියලා තිබ්බට ඇස් විතරක් නෙවෙයි කනුත් හොඳට පැහැදිලිව ඔබට අහන්න අවස්ථාව සලසා දෙන ලංකාවේ මා විශ්වාස කරන විදිහට විශිෂ්ටතම සන්නාමය තමයි විෂන් කෙයා. ඒ කියපු කෙනා වෙනුවෙන් හොඳ අත්පල සන්නාදයක් ලබා දෙමු. හොඳයි. අපි සූදානම් තවත් සුවිශේෂී කෙනෙකුට ප්‍රධාන වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ශක්තිමත් ශාස්ත්‍රීය පදනමක් හිමි කරගත්ත නායකයෙක් ඔහු. ආකල්පමය දැක්මක් සහිත පද්ධතිය නිවැරදිභාවය එකතු කරමින් සැලසුම්ගත සහ සූක්ෂම නායකත්වයක් එතුමා ලබා දෙනවා. කළමනාකරන අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙසත් සමූහයේ සමාගම් කිහිපයක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙසත් ගිනුම් මූල්‍ය හා ලොජිස්ටික් ක්ෂේත්‍රය පාලනය කරමින් දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාලය තුළ කාර්යක්ෂමතාවය නිවැරදිතාවය සුමටව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහතික කරන ඔහු ඇත්තටම ඍජු වගේම මේ සියල්ල සම්බන්ධීකරණය කරන නායකයෙක්. ඒ වගේම තමයි සංවිධානාත්මකව වර්ධනය කරමින් කැපවීම විෂන් කෙයා ආයතනයේ සෑම පාරිභෝගිකයෙක් තුළම විශ්වාසනීය කාලෝචිත සහ විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දීමට හැකියාව වන පරිදි මේ පදනම ශක්තිමත් කරන ඔහු ඇත්තටම සුවිශේෂී නායකයෙක්. ඒ නිසා අපි සූදානම් ඔහුට ආරාධනා කරන්න ඔහුගේ උත්තේජනීය වචනවලට ප්‍රධාන වේදිකාව විවර කරන්න. Ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to invite a dynamic and disciplined leader who plays a vital role in driving operational excellence across the Vision Care organization. Now, his hands-on leadership and commitment to structured growth ensures that Vision Care continues to deliver reliable, timely, and exceptional service to every customer. Ladies and gentlemen, it is my absolute honor to invite onto stage the Managing Director of the Vision Care Group, Mr. Janaka Fonseca. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Janaka Fonseca. Good morning. ඔබ සැමට සුබ උදෑසනක් වේවා. සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් විෂන් කෙයා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙන් විෂන් කෙයා කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. විෂන් කෙයා number 1 optical company in Sri Lanka as well as Southeast Asia. මේ තත්ත්වය අපිට ලැබීම පිළිබඳව අපි ඉතා ආඩම්බර වෙනවා. ඔබ අප සැම ඉතා ආඩම්බර වෙනවා. මේ සඳහා මූලික කරුණු කීපයක් සම්බන්ධයි. Technologically advanced eye testing equipment දිනෙන් දින අලුත් වන තාක්ෂණයෙන් යුතු eye testing equipment. Genuine branded optical frames sunglasses. ඒ වගේම ඉතා තාක්ෂණයෙන් අති නවීන lenses. ඒ වගේම රට පුරා විහිදුණු දිනෙන් දින වැඩි වෙන ශාඛා ජාලය. ප්‍රධාන තැන මේ අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ පළපුරුදු විශ්වාසනීය අපේ අතිදක්ෂ සේවා මණ්ඩලය. ඒ ඔබ සැම මේ සුදුසුකම්ලත් සේවා මණ්ඩලය ගැන මම ඔබ සැමට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉතා ඉහළින් සලකන මේ සේවා මණ්ඩලය විෂන් කෙයා පරිපාලනය අපි බලාපොරොත්තු වෙනා ඉතා තව තවත් බ්‍රෂ් අප් කිරීම තව තවත් වර්ධනය කිරීමට ඒ සඳහා අපි නොයෙකුත්
training session, වැඩමුළු, ඒ වගේම foreign trips, entertainment events, අපි වැඩි පිරිවැයක් අනිත් ලංකාවේ අනිත් ආයතන වලට වඩා වැඩි පිරිවැයක් යොදලා මේ අවස්ථාව ඔබට ලබා දෙන්න කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඉදිරියටත් වැඩි වැඩියෙන් මේ අවස්ථාව පරිවර්තන කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 34 වන සංවර්ෂරය සම්පේන මේ මොහොතේ අපේ පරමාර්ථය වෙන්නේ හොඳ මයින්ඩ්සෙට් එකක් තිබ්බොත් අපි අපේ කස්ටමර්ස්ලට ඉතා පුළුල් සේවයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන එක ගැන. මේ ගැන මට ඉතා විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැන් තියෙන තත්ත්වයට වඩා ඉතා හොඳ මට්ටමේ ඉතා විශිෂ්ට මට්ටමින් කිරීමට අප සැමට පුළුවන් වෙයි කියලා ඒ ගැන මට විශ්වාසයි. ඒ වගේම අද දින මෙම අවස්ථාවේදී සියලු තාගලාභීන්ටත් ඉදිරියට තාග ගන්න බලාපොරොත්තු වන සියලු දෙනාටත් සුබ පතමින් මගේ වචන ස්වල්පය මෙයින් අවසන් කරනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය එතුමා වෙනුවෙන් එකතු කරනම නැවත වතාවක් ඔබ සියලු දෙනාගේ අත්වල සන්නාදය එතුමාට එකතු කරමු. අපි මුලින් සඳහන් කළා වගේ අද දවස බොහොම උත්තේජනීය දවසක්. අද දවසේදී ඔබ වෙනුවෙන් සම්මාන ගණනාවක් පිරිනමන්න තිබෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේදී ඔබ වෙනුවෙන් සංගීත එකතු කරන්න තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කළේ මේ දවස ඔබ වෙනුවෙන් තියෙන දවසක්. ඒ නිසා මේ දවසේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නට මේ හෝරා කීපය සතුටින් ගත කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල අපි සම්පාදනය කරලායි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා නැවත වතාවක් ප්‍රධාන වේදිකාවට හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් එක්කාසු කරමු. Daddy Yankee! Show us love cause they know this worldwide! Estamos en alta, nunca le vamos a playing skills! Ten cuidado con el fuego, te va a quemar. Let's ride! We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. Cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Last week and you stayed at home.
name. No one is around you. Say, baby, I say my name, say my name. You're acting kind of shady. Ain't calling me baby. Why the sun? Ooh, I put it right there, made it easy for you to get to. Make me lose my. Let me be your woman, 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 woman. I can be your woman, 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 woman. What you need, she gift and food. Come here, pop up, plant your seed. She can grow right from home, family. Provide love and overlooked and unappreciated. You see. Listen up close while I take it back. Walk. Find out how hard I gotta work, yeah. It's rough. It's rough. Diamonds on my wrist, they dripping. Gotta do drip, gotta do drip, gotta do drip. Diamonds on my wrist. All right, ladies and gentlemen, shall I put our hands together once more for Island Stompers. ඔයා දන්නවද නායකත්ව ගුණාංග නායකයෙකුට අවශ්‍ය ගුණාංග කීපයක් තියෙනවා. Yes, so there's quite a few qualities that a leader should possess, but out of which there's 9 special qualities that they should possess. So I will tell you one by one. The first one is intelligence. ඉවසීම විවිධ තත්ත්වයන් දරා ගැනීමේ හැකියාව. Secondly, honesty. සමාවෙන්න නැනවත් බව බුද්ධිමත්ව තීරණ ගැනීම. දෙවැනි එක අවංකකම ඍජු වගේම විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කිරීම. Self-confidence. තමාගේ හැකියාවන් පිළිබඳ විශ්වාසය එකට කියනවා ආත්ම විශ්වාසය. Tolerance. ඉවසීම විවිධ තත්ත්වයන් දරා ගැනීමේ හැකියාව. Tactfulness. ප්‍රශ්න විසඳීමට බුද්ධිමත්ව කටයුතු කිරීම එකට කියනවා උපායශීලී බව. And a very important factor, and that is team spirit. කණ්ඩායම් හැකීමෙන් කටයුතු කිරීම එකට කියනවා සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම. And personality. ආකර්ෂණීය වගේම ශක්තිමත් පෞරුෂයක් හිමිවීම එකට කියනවා පෞරුෂත්වය. And initiative. වැඩ කටයුතු වලට මුලපිරීමේ හැකියාව. එහෙම නැත්නම් කියනවා ප්‍රාරම්භක ශක්තිය කියලා. And finally, not to be perfect, but to be accurate. නිවැරදි තොරතුරු මත පදනම්ව කටයුතු කිරීම
ඒකට කියනවා අපේ සත්‍යවාදී බව. මෙන්න මේ කිව් කාරණා සියල්ලම එකට එකතු කරගත්ත. එහෙම නැත්නම් අපි නැවතත් මතක් කරනවා නැනමත් බව, අවංකකම, ආත්ම විශ්වාසය, ඉවසීම, උපායශීලී බව, සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම, පෞරුෂය, පාරම්පරික ශක්තිය, සත්‍යවාදී බව. මේ කියන නායකත්ව ගුණාංගත් එක්ක ලංකාවේ සම්පූර්ණ වෙනසක් කරපු අපි සංස්කෘතියක් බිහි කරපු එතුමාට ආරාධනා කරන්න සූදානම් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෘත්තීය විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳව කතා බහ කළොත් එහෙම අවුරුදු වලින් ගත්තොත් අවුරුදු 30කට වැඩි. එහෙම නැත්නම් දශක 3කට අධික ගමන් කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ හැමෝටම ව්‍යවසායකෙක් හැටියට සමීප වෙච්ච තීන්දුව තීරණ නිවැරදිව ගත්ත අනාගතය දකින සුපහැදිලි නායකත්වයක් තමයි එතුමා. 1992 වර්ෂයේ විෂන්කයා ආරම්භ කළේ අන්න ඒ වගේ ධෛර්යමත් අරමුණක් එකට එකතු කරගෙන ලෝක මට්ටමේ දෘශ්‍ය සෞඛ්‍ය තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනල්ලා රටපුරා දෘශ්‍ය විද්‍යා ප්‍රමිතීන් උසස් කිරීමේ අරමුණින් තමයි ආරම්භ කළේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ආරම්භයත් එක්කම ලංකාව පුරා විහිදුණු ජාලයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා දහස් ගණනක් දැන් නම් ලක්ෂ ගණනක් පාරිභෝගිකයන් සතුටු කරමින් යන ගමනක ගුණාත්මක භාවය, නවෝත්පාදනය, විශ්වාසය සම්මතයක් වගේ පදනම් කරගෙන යන ගමනක් එතුමා නිර්මාණය කළා. රෝයල් විද්‍යාලීය අභිමානයත් එක්ක එක්සත් රාජධානියෙන් උසස් පශ්චාත් උපාධි සහ මාස්ටර් සුසුකම් හිමි කරගත් ශාස්ත්‍රවේදියෙක් වන එතුමා සිය ගණනක් දෘශ්‍ය විද්‍යා වෘත්තීන්ට මඟ පෙන්වන්නෙක් වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව ව්‍යාපාර සීමාවන් ඉක්මවා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ ක්‍රමාන්තයක් හැඩගස්වමින් ඉදිරියට ගමන් කරන විශේෂයෙන්ම විෂන් කෑ සමූහයේ ශ්‍රේෂ්ඨ රසකට විහිදී රැකිය අවස්ථා දහස් ගණනක් නිර්මාණය කළමින් ශ්‍රී ලංකාවට නවීන තාක්ෂණික මඟ පෙන්වීම එතුමා එක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම දැක්මක් සහිත ධෛර්ය සම්පන්න අකණ්ඩ උත්සාහය වගේම සියලු දේ සැබෑ කරගෙන යන නායකත්ව ගුණාංගත් එක්ක ජයග්‍රාහී මනෝභාවයේ සංකේතයක් හැටියට එතුමා අපට හඳුන්වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. සුවිශේෂී නායකත්ව ලක්ෂණ එක්ක ලංකාවේ බොහෝ අයට අඳුරෙන් ආලෝකයට යන මාර්ගය කියා දෙමින් විශේෂයෙන්ම අපි අහලා තියෙන කතාවක් තියෙනවා දුර බලන්න ළඟ නොබලන්න කියලා. හැබැයි දුරයි ළඟයි දෙකම බලන්න බැරි අයට දුරයි ළඟයි දෙකම බලන්න පුළුවන් වගේම දුර දේවලුත් ළඟ දේවලුත් අහන්න පුළුවන් සුසුකම එකතු කරමින් විෂන් කෑයකට ආවට පස්සේ ලෝකයකවත් දකින්න බැරි අයට ලෝකෙම දකින්න අවස්ථාව සලසමින් එතුමා සුවිශිෂ්ට සන්නාමයක් ගොඩනගලා තිබෙනවා. අපි සූදානම් මේ විශේෂ නායකත්වයට ප්‍රධාන වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න. Ladies and gentlemen, it is with immense pride that I introduce to you the visionary who transformed a dream into Sri Lanka's most trusted eye care empire. With over 3 decades of professional excellence, he founded Vision Care in 1992 with one bold mission, and that is to bring world-class eye care technology to Sri Lanka and elevate the standards of optometry nationwide. From a modest beginning, he built an island-wide network that today serves thousands of customers daily and stands as a benchmark of quality and innovation and, of course, trust as well. So his journey, of course, represents vision, resilience, courage, and above all, a true victory mindset, because this day is about victory is a mindset. So ladies and gentlemen, please rise from your seats as we warmly welcome founder, chairman, Mr. Dasantha R. Fonseca. සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. Good morning, our distinguished guests, members of the board of directors, the group management committee, my colleagues from Vision Care, and the extended family across the group companies. It's a privilege to see each of you in one place today. I'm very happy and proud. Today is not just about recognition or celebration. It is about acknowledging a journey, appreciating people, and validating the mindset that has brought us here.
This year our theme is Victory is Mindset. අපේ දර්ශනය මේ අවුරුද්දේ දිනීම mindset එක හදාගෙන දිනීම තමයි අපේ mindset එක මේ අවුරුද්දේ. Because victory is just reaching a goal. It's an attitude, right attitude, constancy and determination to bring what we bring every day. First and foremost, I want to express my sincere appreciation to single member of our Vision Care family. To our frontline team who serve our customers with care and professionalism, thank you very much for the good work that you do every day. To our back office team, whose hard work is often unseen, but keeps everything running smoothly with dedication and accuracy. I also thank our colleagues from our group companies for their continued support to our Vision Care. Let us say this clearly. Visible success is only possible with invisible efforts that we put every day. I honor both frontline and the back office and our companies again for the dedicated work that we do every day. Before I go further, especially to our newest members of our family, new recruits in the academy and new graduates, you may see Vision Care as a large established organization today. But this journey begins with briefly with very small steps. When I reflect on our journey, I remembered exactly that. In 97, we found Vision Care at Norris Canal Road with 8x14 space with just one employee, not 3 employees. In 93, we moved to a 2-roomed house working alongside my wife, Kumari, and 4 committed colleagues, only 4 staff that we had in 93. In 96, we bought the Ward Place building, and in 97, we started operating at Ward Place. Is 6 staff members, Kumari, my wife, and Janaka, my brother, and Laknath, and all our colleagues. So that was 8 employees altogether. In 98, we made the bold decision. We opened the first branch outside Colombo in Kurunagala. At the time, it felt like a very big step. But today, we have grown to about 100 units around the country with staff of 1,175 employees. The journey from the small home office to a national organization proves one powerful truth. Victory is not a single moment or an event. It's a mindset we practice every single day. Our growth did not happen by chance. It was built on discipline, values, and consistency. We maintain strong financial discipline so growth would be sustainable. We believe deeply in teamwork because no individual wins alone. We focus on daily constant improvements on every small thing, and we make everything better every single day. We stayed loyal to our brand, protecting its trust and reputation. And above all, we shared one common goal: to be the #1 optical product and service company in Sri Lanka. These were not just business principles. They become the way we think, the way we work, and the mindset of victory that define us today. Victory also means caring for the people not only as employees, but as human beings. As an organization, we have taken mindful steps supporting our staff's well-being by creating opportunities to our people to speak, reflect,
and regain strength when life begins over difficult times. We strongly believe that healthy minds build strong organizations. We have also made it a point to invest in you. Beyond local and overseas congresses, conferences, and training, we invest constantly in educating our existing staff and thanking Vision Care Academy and the staff today to the constant efforts that we put on improving the Vision Care staff's knowledge. In our way of it's a way of saying thank you for your hard work that you put in every day. Today, I warmly congratulate all our award winners. Your achievements today reflect dedication, discipline, and excellence. You truly represent what it means to carry winning mindset, and you inspire others every single day. Simply way that you work in your day-to-day practices. I also want to give special recognition to our long service staff, those who have stood with us for decades, for many years. I also, your loyalty, patience, and belief was shaped this organization. And to everyone currently working with us, thank you for believing in Vision Care and contributing every day to this shared journey. As we move forward, remember this: victory begins in the mind before it appears results. It is how you think, how you respond to challenges, how you treat customers, and you support each other. When we approach each day with the winning mindset, success isn't just possible, it becomes unstoppable. I am deeply proud today what we have built together, and even more confident about where we are heading tomorrow. Let us continue to move forward with confidence, discipline, and unity, because when the mindset is right, victory is always follows. Thank you very much. Thank you. Right, ladies and gentlemen, shall I put our hands together once more for our gentlemen who made it all possible. අපි සූදානම් අද දවසේදී අත්‍යවශ්‍යම කටයුත්තට අවධානය යොමු කරන්න. දැන් කට්ටිය බලන මොකද්ද මේ කටයුත්ත කියලා. ඔබ විෂන් කියා නාමය ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ හදවත ඇතුළේ ස්ථාපිත කරන්න අසීමිත මෙහෙයක් අරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ඇහුවොත් ඔබෙන් ඔබ කියන්නේ අපි විෂන් කියා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ ඒ ෆීලින් එක ඔබේ ඇඟ ඇතුළට අරගෙන තියෙනවා. සමහර වෙලාවට විෂන් කෙයා කියන්නේ ඔබේ හાર્ට් බීට් එක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විෂන් කෙයා සංස්කෘතියක් බිහි කරන්න ලංකාව ඇතුලේ 24 hours හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ විෂන් කෙයා growth එක කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. අලුතින් කස්ටමර් කෙනෙක් කොහොමද එකතු කරගන්නේ? එන කස්ටමර්ට කොහොමද මේ ඔයාලගේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය පැහැදිලි කිරීම සියල්ලක් එක්ක ආදරය බෙදන්නේ කියලා. ඒක නිසා ඉහළ කළමනාකාරීත්වය තීරණය කළා තියෙනවා ඔයාලා හැමෝම අගයන්නට. අගයන්නට වටින කණ්ඩායමක් ඔබ. හැබැයි අවුරුදු 1ක් 2ක් 3ක් 4ක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට අවුරුදු 5ක්, අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 15ක්, අවුරුදු 20ක්, අවුරුදු 25ක් තමන්ගේ ජීවිතයේ හොඳම කාලය විෂන් කෙයා වෙනුවෙන් එකතු කරපු ඔබට අද දවසේදී මේ සුවිශේෂී ඇගයීම් ලබා දෙන සූදානම්. ඒ අතරේ ඉන්නවා නායකත්ව ලක්ෂණ මතු කරලා තමන්ගේ ටීම් එකත් අරගෙන තමනුත් ඉස්සරහට යන අය. විශේෂ හැකියාවන් සහිත අය. විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි දැක්මක් සහිත අය. ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඇගයීම, උත්තේජනය, අභිමානය එකතු කරන්න අපි සූදානම්.
Ladies and gentlemen, with that, we have come to the moment that all of you have been waiting for, and that is the awarding ceremony. So I would like to, first of all, invite the Board of Directors onto stage to commence the presentation. I would like to invite, once again, Mr. Dasanta Fonseca, Chairman and CEO, Mr. Janaka Fonseca, Managing Director, along with Mrs. Kumari Fonseca, Group Director. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome our Board of Directors. All right, as our Board of Directors join us on stage, I would like to invite Mrs. Hiranthi Pereira, General Manager Finance, to hand over to the Board of Directors the list of today's recipients and award winners. Ladies and gentlemen, please put your hands together once more for Mrs. Hiranthi Pereira as well. අපි තාම දන්නේ නැහැ කවුද අද ඇගහිම් ලබන්නේ සම්මාන ලබන්නේ කියලා. ඒ සියල්ල ඔන්න ඔය ෆයිල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපිට හම්බුනහම තමයි ඔබේ නාමයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන හොඳ අත්පොලසනාදයක් සියලු දෙනාම. Right, with that, Pisanka is on his way to collect the names that we will be reading out first of all. So we will be honoring our heroes who has contributed, starting off with, still doing the unwrapping. All the pretty wrapping is coming off. Clearly Pisanka needs some help with the gift wrapping. Pisanka, do you want some help? ටිකක් වෙලා යනවා මේ වගේ වැඩවලට. මොකද හේතුව මේ සේරම ඔයාලගේ නම්. ඒක නිසා අපි සූදානම් ඒ නාමයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. All right, ladies and gentlemen, we will be commencing with honoring our heroes who has contributed a decade of loyal service to the group, starting off with our 10 years. අවුරුදු 10ක් ඔබ සේවයේ නියුතු වෙලා ඉන්නවා. අවුරුදු 10ක් කියලා කියන්නේ විෂන් කෙයා පවුලේ සමාජිකයෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඥාතියෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අවුරුදු 10ක් Taman ආයතනය වෙනුවෙන් කළ උපරිමය වෙනුවෙන් ඇගහිම ලබා දෙන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. Starting off with our first recipient for the day, Customer Relation Executive උදේනි එදිරිසිංහ. ඒ වගේම ඔබට මතක් කරනවා ඔබ වේදිකාවට ආවට පස්සේ මතකතුව කැමරා ශිල්පීන් දෙස බලන්න මේ ඡායාරූපය ඔබට වැදගත් වෙනවා මොකද මේක තමයි ඔබට ලැබෙන අනගි සිහිවටනය. ඒ නිසා සිනාමසු මුහුණෙන් කැමරා ශිල්පීන් දෙස බලන්න කියලාත් ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. And moving on to our next individual, brought in charge, Manchula Iranti. Right, ladies and gentlemen, next up I would like to invite branch in charge, Ms. Manjula Erandi. Next up, ladies and gentlemen, I would like to invite dispensing optician, Pradeep Rajapaksha. Next up, dispensing optician, Atisha Lakshmi Swain.
All right, we move on to our next recipient, branch manager, Mr. Christy Seviruthi. Next, branch in charge, Manoj Pranandu. Next up, in charge, sunglass department, Harshani Madhushani. and next up, manager operations, Dilhan Fonseca. and next up, dispensing optician, Sadakalum Udavatta. and next up, branch manager, Mufazal Mufid. Next up, a deputy head of iTech systems, Oshadi Piris. and next up, glazing technician, Yoganathan Kamal Raj. next up, ophthalmic assistant, Gauri Dhananchani. next up, customer relation executive, And Roshani Malrika. next up, lab technician, audiology, ear mold lab, Navodana Dodampe. Up next, branch manager, Mahendra Udayakumar.
next, branch manager Sadasivan Shashindran. Next up, Senior Client Service Executive Danushka Disanayaka. Next up, Dispensing Optician Hiroshini De Silva. Up next, Branch Manager Windyani Hirantika. Up next, Sales Executive Sumit Navaratna. Next up, Customer Relation Executive Indika Priyashanta. Up next, Customer Relation Executive Isuru Lakshita Disanayaka. Up next, Customer Relation Executive Shiromi Priyanka. Up next, Electrician Kanishka Disanayaka. Up next, Customer Relation Executive Koshila Ponnamperuma. Up next, Dispensing Optician Sarangi Watage.
Up next, Manager, Marketing. Kasun Vijayasena. Up next, Head of Optometry and Head of Academy, Vidya Jayaratna. Up next, Dispensing Optician, Sandani Sirivardhana. Up next, Dispensing Optician, Nilakshi Piris. Up next, Glazing Technician, Dilruksha Epige. Up next, Ophthalmic Assistant, Danuka Pushpakumara. Up next, Branch Manager, Surangi Pereira. next up, Ophthalmic Assistant, Iranga Jayasekara. Iranga Jayasekara. I beg your pardon, Miss Iranga Jayasekara. Next up, Dispensing Optician, Piumi Madhubashini. Piumi Madhubani. next up, Customer Relation Executive, Shiromi Ranagalage. next up, Ophthalmic Assistant, Nalaka Veerasingha. next up, Dispensing Optician, Nadika Lianage.
Next up, ophthalmic assistant. Sudarshana Vimalavira. Next up, optometrist Ms. Gauzeka Murthy. Next up, optometrist Mahesha Nishadi. Next up, assistant manager, system implementation, Isuru Chaturanga. next up, customer relation executive, Pilina Ferdinando. next up, public relations officer, Kamini Veerasekhara. next up, optometrist, Situmda Silva. next up, dispensing optician, Apeksha Veerasinghe. up next, optometrist, Pilini Jayasekhara. and finally, under a decade-long service, assistant accountant. Danushka Saranga. අවුරුදු 10ක් දශකයක කාලයක් විෂන් කෙයා වෙනුවෙන් තමන්ගේ සේවා කාලය ගත කරපු කැපකිරීම කරපු අයටයි මෙයක් දවසේදී පළමු සම්මාන කාණ්ඩයේ සම්මාන ලබා දීම ඇගීම් ලබා දීම සිදු කළේ. ඔවුන් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් සියලු දෙනාම එක්ක අසු කරමු. දශකයට තව අවුරුදු 5ක් එකතු කරනවා අපි. එතකොට කියනවා අවුරුදු 15ක්. අවුරුදු 15ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජීවිත කාලය ගත්තොත් ජීවිත කාලයෙන් එක් කොටසක් තමන්ගේ ආයතනය වෙනුවෙන් එක්කාසු කරපු මේ 15 වෙනි සමරුම ඔවුන්ට සමරන්නට අභිමානය කරන ඇගීම් එක් කරන මොහොතයි අපි සූදානම් ඔවුන්ට ඇගීම් එක් කරන්නට. Starting off with optometrist, බුද්ධිකා සූර්යාරච්චි.
Up next, branch manager. Chandrika Damayanti. Up next, branch manager. Harshani Pranandu. Up next, assistant manager, regional sales. Lilani Pranandu. Up next, dispensing optician. Kasun Gunawardana. Up next, office assistant. Amila Rajapaksha. Next up, office assistant. Tissa Veerasinghe. Branch manager. Mahendra Gunatilaka. Up next, senior executive sales. Varuna Pereira. Up next, manager sales. Yasit Pereira. Up next, cluster manager. Deepika Alahakon. සෑහෙන උණුසුම් පිළිගැනීමක්. Next up, transport division representative. Lalit Kumara. Next up, dispensing optician. Samadhi Iyagahage.
Up next, branch manager. Kapuru Ratnapala. Up next, blazing technician. Kamini Ranasinghe. Up next, dispensing optician. Reka Xavier. Up next, sales manager. Ashan Jayavardhana. Up next, branch manager. Suranda Pranandu. Up next, optometrist, eye clinic in charge. Geeta Vijayaratna. Up next, branch manager. Muhammad Irfan. Up next, cluster manager. Chulanga Pereira. Managers getting the cheer from the entire cluster. Sannamaya tu janapriya namaya. Next up, acting assistant manager. Kalpana Samara Vikrama. Up next, optometrist, Principal Vision Care Academy. Amila Chandrasekhara. ගුරුවරයෙකුට ලැබෙන ඉහළම ප්‍රතිචාරය මේ. Amazing. Up next, General Manager. Harsha Maduranga. හර්ෂ ගැන මෙලම කතා කරන්න ඕන. Up next, Internal Auditor. Adrian Shabir.
Ophthalmic assistant. Selvaraja Priyadarshini. Up next, cluster manager. Vidya Vanigasekara. Miss Vidya Vanigasekara. Up next, branch manager. Sureka Hevadikaram. Up next, office assistant. Lawrence Benedict. Up next, branch manager. Rikas Sinnen. I think this uncle may පැත්තේ ලොකු chair එකක් තියෙනවා. අර පැත්තේ පොඩ්ඩක්. ඒ පැත්තේ අප්පුඩිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන. එහා පැත්තේ බප්පල් සන්නාදයක් ඕන සියලු දෙනාම. ඒ වුණාට දැන් අත්පොළ සන්නාද කියලා කිව්වහම මේ පැත්තේ චියර් එකට ගහන චියර් එකක් නැහැ අර පැත්තේ. මොකද හේතුව ඉස්සරහා පෙළ විතරයි අප්පුඩි ගන්න පිටිපස්ස කට්ටිය නැහැ වගේ. මං හිතන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එකේද කට්ටියම ඉන්නේ. සේරම කට්ටිය එකතු වෙලා අත්පොළ සන්නාදයට දෙන්න බල හැමෝම. Up next, head of audiology and strategic relations. Chatira Sirivardhana. Chatira Sirivardhana. Up next, optometrist. Shamila Melagoda. Up next, dispensing optician. IG Madhushankar. And finally, after 15 years of long-standing service, dispensing optician. Mudita Prabhasara. මුලින්ම අපේ ලබා දුන්න ඇගයීම් දශකයකට ආසන්න කාලයක් විෂන් කෑ වෙනුවෙන් එකතු වෙච්ච ආදරණීයන් වෙනුවෙන් ඊළඟට අපි පහක් වැඩි කරලා අවුරුදු 15ක් කළා දශක එකමාරක සේවා කාලය වෙනුවෙන් දැන් තව පහක් එකතු කරලා දශක දෙකක එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 20ක සේවා කාලය වෙනුවෙන් මා විශ්වාස කරන විදිහට ඔබ ජීවිතේ කවදා හරි දවසක රැකියාවක් කරනවා නම් හරියටම ඒ රැකියා ජීවිතෙන් අඩක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව සාමාන්‍ය කෙනෙකුට අවුරුදු 40ක් විතර තමයි රැකියා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ අවුරුදු 40න් අඩක් විෂන් කෑ වෙනුවෙන් එකතු කරපු ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ ඇගීම ලබා දෙන්න සූදානම් වන්නේ. හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් ප්‍රධාන වේදිකාවට.
All right, ladies and gentlemen, we move on to honoring those who have contributed 2 decades of long service to the group. Starting off with optometrist Udari Mohan. Up next, manager, optometry, Manchula Ranamira. Up next, in charge of the contact lens department, Nilanti Sirivardhana. and finally, ladies and gentlemen, general manager, finance. Nilanti Pereira. අපිට වැදගත් වෙන්නේ යා. දශක දෙකක් අවුරුදු 20ක් විෂන් කෑ වෙනුවෙන් තමන්ගේ දායකත්වය සැපයුවා. හිතලා බලන්න අවුරුදු 20න් විෂන් කෑයකට ආව නම් ඔබ අවුරුදු 25ක් වැඩ කරා නම් දැන් 45ක් වෙලා. අවුරුදු 18න් ආව නම් 42ක් වෙලා. අදිසියෙන්වත් ඊට කලින් ආව නම් හිතලා බලන්නකෝ. ඒ කියන්නේ ඔබේ හොඳම කාලේ, තරුණ කාලේ, ජවාතිකම කාලේ, නිර්මාණශීලී කාලේ, තීක්ෂණ බුද්ධියක් හිමි කාලේ සම්පූර්ණයෙන්ම විෂන් කෑයක දියුණු කිරීම සඳහා තමයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා විෂන් කෑය වෙනුවෙන් එකතු වෙච්ච වැඩ කරපු උත්සාහවන්තව ධෛර්යවන්තව තමන්ගේ සේවා කාලයේ මුළුල්ලේ ඉතා විශිෂ්ට සේවයක් එකතු කරපු අවුරුදු 25ක දශක දෙකමාරක ඔබේ සේවා කාලය වෙනුවෙනුයි මේ ඇගීම ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා අත්පොළ සන්නාදයක් වුණ සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා අවුරුදු 25ක සේවා කාලය අගයන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. Ladies and gentlemen, 25 years equals to almost my lifetime. Moving on, ladies and gentlemen, to 25 years, starting off with assistant manager, production, Varuna Chaminda. next up, ladies and gentlemen, branch manager, Tulshari Herat. up next, assistant manager, sales, Chetana Vikramarachi. up next, assistant branch manager, Shamila Abesekara.
with 25 years of long service, head of luxury brands, the Lanka Herald. Right. Thank you very much, ladies and gentlemen. With that, we wrap things up here at the Long Service Awards. Thank you very much to our presentation party for joining us on stage. So put your hands together for our board of directors as well. And next up, we will take a short break and we will welcome once again our talented dancers back on stage. भर करे बातें तेरी, ये तेरी आए जो तेरी यादें, रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदावटेना Petalina, Duanari, Manahari, Sukumali, Nimbatama. नशा सा तेरा हो गया है, खो गया है, तू ही तमन्ना है, तू ही तो चाहत है, मिलती तुझसे दिल को राहत है, तू ही सुकून है, तू ही जुनून है, तू ही फितूर है, तेरा सुरूर है, तेरे बिना ना जीना कबूल है, तेरे बिना तो जीना फजूल है। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदावटेना, उरुपे मक पेटलेना, Duanari, Manahari, Sukumali, Nimbatama.
නැවත වතාවක් ඔබේ අත්පොලසන්නාදී ප්‍රධාන වේදිකාවට එක්කාසු කරමු. මම පොඩ්ඩක් එළියට ගියා. ගොඩක් අය කියන පොඩි එංගලන්ත, නිව්සීලන්ත, කැනඩා ගතියක් ඇතුලේ තියෙනවා කියලා. එහෙමද? මම දන්නවා. හරි. අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අද දවසේදී ඇත්තටම අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 15ක්, අවුරුදු 20ක්, අවුරුදු 25ක් විෂන් කෙයා වෙනුවෙන් තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දීපු ඔබ වෙනුවෙන් ඒ පිරිනැමීම් සිද්ධ කරනු ලැබුවා. ඊළඟට සූදානම් වන්නේ තවත් සුවිශේෂී ඇගීම් ගණනාවක්, සම්මාන ගණනාවක් ලබා දෙන්න. ඔබ ආවේ අදද? නැත්නම් ඔබ ආවේ ඊයේද? එහෙම නැත්නම් ඔබ අවුරුදු 1ක් 2ක් 3ක් 5ක් 10ක් වැඩ කළාද? හැබැයි ඔය වැඩ කිරීම ඇතුලේ කොයි වගේ ස්ථාවර මට්ටමක තමන්ගේ උපරිම කැපවීම එකතු කළාද? සමහර අය ඉන්නවා තමන්ට ලැබෙන තීරුව 105ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ 105 ඇතුලේ 100ක් එකතු කරන අය ඉන්නවා. තමන්ට ලැබෙන තීරුව සම්පූර්ණ එකෙන් 101ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ එක ඇතුලේ perform කරන අය ඉන්නවා 100ක් එකතු කරන අය. එයාට අපි කියනවා විශිෂ්ටයන් අතරේ අති විශිෂ්ටයන් කියලා. අද දවසේදී සමහර වෙලාවට තනිවම ඔබ විශිෂ්ටෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට ටීම් එකක් එක්ක ටීම් වර්ක් එකක් කරලා ඔබ විශිෂ්ටෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නායකත්ව ලක්ෂණ නිසා ඔබ නායකයෙක් හැටියට ඔබ විශිෂ්ටෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විෂන් කෙයා නාමය ජන හද ඇතුළේ ස්ථාපිත කරන්නට මහන්සි වෙච්ච ඒ වෙනුවෙන් උපරිම කැපකිරීමක් කරපු ඔබ වෙනුවෙන් තමයි මීළඟ ඇගීම් ලබා දෙන්න සූදානම් වන්නේ. Ladies and gentlemen, with that we move on to Vision Care Awards, and I would like to invite our presentation party, the Board of Directors and members of the Group Management Committee, starting off with Mr. Dasanta Fonseca, Chairman and CEO, Mr. Janaka Fonseca, Managing Director, Mrs. Kumari Fonseca, Group Director, Mr. Dasit Fonseca, General Manager Corporate Affairs, Mr. Prasanta Fernando, Chief Operating Officer, Mrs. Hiranti Pereira, General Manager Finance, Mr. Harsha Madhuranga, General Manager Marketing and Operations, Mr. Srinath Vevalvala, General Manager Customer Relations, Mr. Vidyajay Ratna, Head of Academy, Acting Head of Optometry Special Units, and finally, Ms. Chachitra Sirivardhana, Head of Audiology and Strategic Relations. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome our presentation party. And next up, ladies and gentlemen, we have to make a special announcement, and that is the selection of these award winners were conducted by a special committee comprising of the Board of Directors and members of the Group Management Committee, ensuring a fair and transparent process. Disanka? අපි නැවතත් ඔබට ආරාධනා කරනවා හොඳ අත්පොලසන්නාදී ප්‍රධාන වේදිකාවට එකතු කරමු සියලු දෙනාම. දැන් මේ සම්මානෙ පිරිනමන්න කලින් මේක කියන්න ඕන. අද මේ සියල්ල සජීවීව ලෝකවාසී සියලු දෙනාට සමීප කරනවා විෂන් කෙයා පේජ් එක හරහා. ඒක නිසා ෆෝන් එක ළඟ තියෙනවා නම් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ඔබේ පේජ් එකට ෂෙයා පාරක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම එළිය තියෙනවා 360 view එකකින් ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් ගන්න. ඒක අරගත්තට පස්සේ ඔබේ Facebook එකේ හරි නැත්නම් ඔබේ මොනවා හරි පේජ් එකක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ විෂන් කෙයා කියලා hashtag කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. The marketing managers, Department of Marketing, you're welcome. Ladies and gentlemen, with that we move on to Outstanding Sales Performance Awards Flagship Cluster Individual Award. In appreciation of achieving the annual revenue performances of 112.85%, Head Office Ward Players Chandana Premalal. Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 102.23%, from once again Head Office Board Place IG Madhushankar.
Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 111.51% from head office, workplace, Nadish Vitana. And next up, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 110.74% from head office, workplace, Pamudika Pranandu. Next up, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 118.92% from, once again, head office, workplace, Rangika Ominda Pereira. And next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 133.92%, once again from head office, workplace, Sandakalu Mudavata. And with that, ladies and gentlemen, we move on to Outstanding Team Awards, Flagship Cluster. Starting off with, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 108.35% from head office, workplace, Production Team. Next up, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 104.44%, head office, workplace, Sunglasses Team. Sunglasses unit එක මේ දවස්වල සෑහෙන්න ඉල්ලුමක් තියෙන යුනිට් එකක්. අවුව වැඩි වෙන්න එයාලට වාසි වැඩි. And next up, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 99.41%, 505 Union Place, Testing Team. Ladies and gentlemen, this is a special team award for the flagship cluster. අපි විශේෂයෙන්ම මීළඟ ඇගීම් සම්මානවලදී ආරාධනා කරනවා ක්ලස්ටර් මැනේජර් වගේම ඒ ටීම් එකත් එකට එක්කාසු කරගෙන තමයි ඔබ වේදිකාවට එන්න ඕන. Yes, Tisanka. So next up we have the Outstanding Sales Performance Team Awards Branch Network, and like you correctly mentioned, we would like to invite the cluster manager along with the team to come onto stage to receive the award.
බං එන්නේ මටත් ළඟදීම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න වෙයි වගේ. Clearly. ටක්කාල අඳුරගෙන තියාගන්නවා. Okay, අපි සූදානම් ඊළඟ සම්මාන කාණ්ඩයට අවධානය යොමු කරන්න. In appreciation of achieving the annual revenue performances of 104.15%, බණ්ඩාරවැල branch එක I'd like to invite the cluster manager with the team to join us on stage. මට පේනවා බණ්ඩාරවැල කට්ටිය ඇත්තට මෙහි සීතලයිනේ. ඇයි දන්නේ එළියේ? බණ්ඩාරවැල දැන් ඉතින් අර කඳු හිල් පැණිතලා මේ සේරම පහු කරගෙන එන්නත් බෑ ටික වෙලාවක් යනවා බණ්ඩාරවැල ඉඳලා එන්න. අපි ඉමු. I think we should tell the Sankar, right, the awards are only getting better, so try to remain inside the premises, within the premises, even though it's really cold, I understand. I mean, I'm sure the Usher girls will clearly agree with pretty ladies. So I would like to request once again everyone to remain within the premises as the awards are getting better. මොකද හේතුව දැන් තව ටික වෙලාවකින් විශේෂයෙන්ම විශිෂ්ට ඇගයීම් සම්මාන ලබා දෙනකොට ටීම් එකක් හැටියට ඔබට ආරාධනා කරනකොට ඔබ මේ ශාලාව ඇතුළේ හිටියොත් තමයි ටීම් එකටම ටීම් ස්පිරිට් එකෙන් වේදිකාවට එන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ චියර් එක හම්බ වෙන එක හින්දා මතක ඇතුව ශාලාව ඇතුළේ නැඳින්න කියලා බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. Next up, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 117.95%. දඹුල්ල branch එක Next up, in appreciation of an annual revenue performance of 105.56%. කෑගල්ල branch එක Next up, in appreciation of annual revenue performances of 105.63%. කුලිය පිටිය ශාඛාව
next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 110.49% is Kurunegala Shakawa. රොසෙල් ඉඳන් කියන හොඳට මූණු බලා ගන්නවලු ගෙදර ගිය වෙලාවක යන්න ඕනලු කුලියා පිටියේ බ්‍රාන්ච් එකට බලා ගන්න. Next up, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 105.71%. Mapale Shakawa. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 107.58% is Ratnapura Shakawa. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 101.91%. Nuara Peradania Pare Shakawa.
Next up, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 102.82%. නුවරට ගිහිපු එකේ නුවර එළියට ගිහින් නොගිහින් කොහොමද මේ නුවර එළිය ශාඛාව Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 100.47%. Padulla Shakava. වෙලාවේ මම බලාගෙන හිටියා දැන් බදුල්ලේ අඩුද කියලා. එයා කල්පනා කරනවා මම බදුල්ලේද ඔයා බදුල්ලේද වගේ. Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 109.99% is Narahem Pito Shakava. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 108.25%. Nugegoda Shakava. Next up, ladies and gentlemen, in appreciation of the annual revenue performance of 102.88% is Vision Care Express Branch. සීග්‍රගාමීම කණ්ඩායම
Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 111.81% is Ampara branch. in appreciation of achieving the annual revenue performances of 113.84% is Kalmune branch. And next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 105.88% is Kilinochi branch. Next up, in appreciation of achieving annual revenue performances of 102.77% is Mannaram branch. Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 108.42% is Vinco Trikunamale Shakawa. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 102.41%. Anuradhapura main branch.
Up next, in appreciation of achieving annual revenue performances of 103.44% is පොළොන්නරුව ශාඛාව. in appreciation of achieving the annual revenue performances of 111.81% is අම්බලන්ගොඩ ශාඛාව. අම්බලන්ගොඩ ශාඛාව. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 103.97% is ගාල්ල ශාඛාව. අපේ බ්‍රාන්ච් එක. අපේ බ්‍රාන්ච් එක. එක්කනේ කොච්චර ටීම් එකක් ඉන්නවද කියන්නේ? ඒ කුරුණෑගල බ්‍රාන්ච් එකක් හැබැයි ඉන්නවා ගොඩක්. ඔය ඊට වඩා හිටියා ගාල්ල බ්‍රාන්ච් එක. Alright, next up, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 117.8% is මේකත් අපේ කරපිටිය බ්‍රාන්ච්. කරපිටිය ශාඛාව.
Next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 106.75% is Matara Shakava. තිසංක දැන අර පැත්තේ චේක නැත්තර මැදලා 0. මේ පැත්තේ is keeping up. ඒ කට්ටිය නම් කියවෙනකන් ඔය ඉන්නේ. මට පේනවා මාතර ශාඛාව කට්ටිය පොඩ නිදිමරලා වගේ. ඊයේ වැලන්ටයින් සමරන්න බීච් එකට ගියා නේද? මියුසිකල් ෂෝ එක බලන්න. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 123.98% is Bandharagama Shakava. එක්කෙනෙක් කියනවා ඒ අපේ එතකොට තමයි නැගිට්ටුනේ. Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 140.53%. ඊයේ රාත්‍රියේ 2 වෙනකම් මං හිටියේ මෙහෙ. මේ හොරණ ශාඛාව. හොරණ ශාඛාව Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 171.37% is Ambalan Tota Shakava. And up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 100.05% is Ambilipidia Shakava. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 102.74% is Kalutara South Branch.
Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 106.91% is Gampaha City Branch. Up next, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 104.4% is Kadawata Shakawa. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 132.09% is Nigambu Hospital Branch. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 114.95% is Wenapua City Branch. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 105.34% is Kotahena Shakawa. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 100.97%.
මිගමුව ශාඛාව. Next up, in appreciation of achieving an annual revenue performance of 125.69% is Talavatu Goda Shakava. Kilometer. Gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 116.99% is Mount Lavania Galkissa Shakava. Next, ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 106.84% is Maharagama Shakava. Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performances of 118.66% is Homagama Shakava. අපි සූදානම් වෙනවා
ඊළඟ සම්මාන වර්ගයට කාණ්ඩයට අවධානය යොමු කරන්න. But Tisanka, I think we have a very special individual that we will be calling upon for this set of awards. So we move on to performance awards of the audiology division. And this very special person has been a pillar of support to Vision Care Hearing Solutions for over 14 years, ever since the journey began. And we are truly honored to have him with us. I would like to respectfully invite for the next set of awards, Mr. Thies Larsen, Regional Sales Manager of Oticon, Denmark, to join us on stage. සියලු දෙනා නැවතත් හොඳ අත්පොසන්නාදයක් එකතු කරන්න ප්‍රධාන වේදිකාවට. Starting off, ladies and gentlemen, with outstanding sales performance, Team Awards, Audiology Branch Network, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 113.65%. අම්බලන්ගොඩ ශාඛාව. මුලින් සඳහන් කළා වගේ ටීම් එකමනේ. Yes, we'd like to invite the entire team to join, as you can take a photograph that is going to last forever. And next up, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 109.50% is Bandaramela Shakava. Request is for everyone once again to kindly remain within the premises, because you don't want to miss these awards and, most importantly, the photograph. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 113.10%. Gala Shakava. In appreciation of achieving the annual revenue performance of 108.39%. Gampaha Shakava. Of achieving the annual revenue performance of 216% is Horana Shakava. And our next
of achieving the annual revenue performance of 124.07% is Jaala Kapuwatta branch. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 100.36%. Kalutara Shakaba. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 113.73%. Nuara Shakawa. And up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 108.53% is Kadala Shakawa. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 106.81% is Kilinochi branch. Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 100.11%. Kulia Shakaba. In appreciation, ladies and gentlemen, in achieving the annual revenue performance of 122.73% is Kurunegala Shakawa.
Next up, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 107.79%. Maharagama Shakawa. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 113.82%. Malame Shakawa. Up next, in appreciation of annual revenue performance of 113.44% is Rascals Blanche. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 17.37%. Trinko Trikunamala Shakawa. Up next, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 107.76%. Venapua Shakawa. Following that, ladies and gentlemen, we move on to a next category of awards, and that is the Outstanding Individual Performance Awards, Audiology Division. In recognition of achieving the highest annual ear mold production and custom-made output in the lab assistant Navatala Dodampe. Next up, in recognition of achieving 126% of the assigned target and delivering excellent performance within a short period despite limited experience, audiometrician Aditya Rana Singha. And next up, in recognition of achieving over 100% of revenue
and order targets, ensuring complete order fulfillment and demonstrating outstanding commitment to branch operations. Audiometrician Yomal Ilesingha. Next up, in recognition of outstanding performance, achieving strong growth in 2024 and exceeding 2025 targets with 109% in sales and 101% in orders. The award goes to audiometrician and hearing aid specialist Sachinta Nadishan. Next up, in recognition of outstanding growth and exceeding 2025 sales and order targets with dedication and a positive mindset, the award goes to audiometrician Amandi Karunaratna. Up next, ladies and gentlemen, in recognition of his outstanding leadership in driving the team to the highest sales target achievement and delivering the highest unit count. And this award goes to Manager, Regional Sales, Audiology Yasit Aruna Shanta. Congratulations and thank you very much to our presentation party who joined us on stage as well. හොඳයි බොහොමත් විශ්වතල දෙනවා ගෞරවනීය ඔබට වේදිකාවෙන් සමුගන්න අවසර ලබා දෙනවා. Thank you. Please put your hands together to our presentation party as well. දැන් ටිකක් අපිට පේනවා එහෙම තමයි හෝරාවක් දෙකක් ගත වෙනකොට අපේ එනර්ජි ලෙවල් එක ටික ටික අඩු වෙනවා. ඒකින්ද එනර්ජි ලෙවල් එක වැඩි කරගන්නත් එක්ක පොඩි වැඩක් කරමු. මම කැමතියි මුළු ටීම් එකම හඬින් මෙන්න මේ මම කියන කියනවට. මම ඔයාලට කියනවා 3 2 1 කියලා. එතකොට ඔයාලා හැමෝම කියන්න ඕන we are right. එහෙනම් බලමු කොච්චර සද්දයක් තියෙනවද කියලා. මේ හෝල් එක හෙල්ලෙන්න සද්ද එකතු කරන්න ඕන හැමෝම. හරිද? එහෙනම් පටන් ගමු. 3 2 1 මදි එහෙම මදි. හරියට පිළිවෙලට ඕන කට්ටියම. හරිද? හරියට පිළිවෙලට ඕන කට්ටියම. right. ඔයගේ 3 2 1 අන්නාව ටෝන් එක හරියටම හරි. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත මැදින් බෙදලා මේ පැත්ත එක කණ්ඩායම අර පැත්ත එක කණ්ඩායම. බලමු try කරලා මේ පැත්තේ සද්ද වැඩි අර පැත්තේ සද්ද වැඩි කියලා. මොකද කියන්නේ? මේ පැත්තට වැඩි. මම හිතන්නේ මේ පැත්ත වැඩි. මේ පැත්ත වැඩි. හරි බලමු එහෙනම් හරි. මේ පැත්ත 1 2 3 4 5යි. 6යි. right. 3 2 1 එහා පැත්ත right on ready 3 2 1 අන්න සද්ද වැඩි වුණා. දැන් සද්ද ආවා. දෙකොල්ලම එකතු වෙලා 3 2 1 ඔබයි විෂන් ගයා සූදානම්
ලස්සන ඇට් එකක් වේදිකාවට ගේන්න. All right, keeping up with that energy, we have once again Nadro joining us on stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Nadro back on stage.
Right, ladies and gentlemen, shall put our hands together once more for Nadru. සමහර වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා ටීම් එකක් හැටියට ඒ වෙනත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ඇතුලේ වැඩ කරනකොට සමහර අය නිකන් පේන්න පටන් ගන්නවා. වාව්. එයා පවර්ණ වැඩේ කරනවා, හොයලා බල්ල වැඩේ කරනවා, වැඩියෙන් වැඩ කරනවා. පොඩි නම්‍යශීලී බවක්, කරුණාවන්ත බවක්, පරාර්ථකාමී බවක් මේ සියල්ල එකතු වෙච්ච හරි අපූර්ව පුජ්‍යලයන් නිර්මාණය වෙනවා. අන්න ඒ අය තමන් කරන කාර්යය හරියටම අකුරට කළාම ඇගීම ලබනවා. දැන් අපි සූදානම් වන්නේ එවැනි ඇගීම් කිහිපයක් ලබා දෙන්න ඔබ පිළිබඳවම ඔබට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් ඇගීම් කිහිපයක් ලබා දෙන්නයි මේ සූදානම. All right, ladies and gentlemen, we move on with our Vision Care Awards, and I would like to once again invite our presentation team to join us on stage, our board of directors and members of the group management committee. Would like to once again read out the names. Mr. Dasanta Fonseca, Chairman and CEO. Mr. Janika Fonseca, Managing Director. Mrs. Kumari Fonseca, Group Director. Mr. Dasit Fonseca, General Manager, Corporate Affairs. Mr. Prasanta Fernando, Chief Operating Officer. Mrs. Hiranti Pereira, General Manager, Finance. Mr. Harsha Maduranga, General Manager, Marketing and Operations. Mr. Srimanta Vevalvala, General Manager, Customer Relations. Mr. Vidya Jayaratna, Head of Academy, Acting Head of Optometry Special Units. And finally, Ms. Chatira Sirivardhana, Head of Audiology and Strategic Relations. Ladies and gentlemen, shall we put our hands together and welcome our presentation parties back on stage. අපි සූදානම් ඊළඟ සම්මාන කාණ්ඩය මතක් කරන්න. So this is the department awards, individual awards. We start off with recognizing an outstanding performance and individual and valuable contribution to his work. He is from the digital marketing executive. Kavishka Dilshan. Next up, in recognition of exceptional commitment, efficiency and valuable contribution to the finance department, finance executive, Kavinta Pereira. Up next, consistently delivering proactive support and reliable coordination, ensuring smooth and efficient branch operations. Procurement Executive Danushka Eranda. And up next, awarded for outstanding leadership in managing her unit with remarkable commitment to the company, Cash Collecting Officer Melanie Tonia. Up next, in recognition of outstanding contributions to the digitalization of HR processes and fostering strong coordinal employee relations, Executive Human Resource Shiranta Suravira. Up next, in recognition of exceptional commitment, efficiency and valuable contribution to the IT department, Assistant Manager, System Implementation, Isuru Chaduranga.
And up next, awarded for outstanding call center performance, ensuring exceptional service, excellence, and strong support across key appointments. Call center assistant Shalini Karunaratna. Up next, awarded for exceptional corporate sales performance, consistent achievement and outstanding contribution to the branch network success. Relationship Manager, Head Office, Chandana Das. Up next, for outstanding dedication and consistent support in mobile bus activities, contributing to well-organized and cost-effective camp operations, Representative Transport Division, Chandima Bala Surya. Next up, for her valuable contribution in implementing the MLH Kurunagala Hospital software system and e-channeling services across the branch network, System Implantation Executive, Amalka Madushani. And up next, in recognition of his leadership and managing assigned units and completing special tasks for the Finance Department, Assistant Accountant, Danushka Saranga. Up next, for consistent transport assistance across the branch network, Representative Transport Division, Samantha Kumara. And up next, for excellent coordination and support in completing group maintenance work, Maintenance Supervisor, Vidura Lakshita. And up next, for achieving the highest number of lens fittings in 2025, marking a significant contribution to head office workshops overall performance, Glazing Technician, Eshan Patirana. Next, we move on to the Management Special Recognition Award. Now, these are going to be individual awards, starting off with for exceptional commitment in collecting corporate dues and supporting revenue achievement, consistently going beyond its assigned work. Assistant Accountant, Tarindu Devinda. and up next, for outstanding performance and valuable contributions to workshop glazing operations, Glazing Technician, Batum Sumira. We move on to the Best Glazing Technician Branch Network Individual Awards, starting off with for fast, accurate and high quality lens fitting, ensuring a quick
turnaround with correct procedures. Anuradhapura main branch. Gomini Ranasinghe. Next up, for fast, accurate and high quality lens fitting, ensuring a quick turnaround with correct procedures from the Nigamba branch. Chanuka Tejan. Up next, for fast, accurate and high quality lens fitting, ensuring quick turnaround with correct procedures, once again from the Mount Lavinia branch. Viroda Lakmana. සූදානම් අවධානය යොමු කරන්න ඊළඟ සම්මාන කාණ්ඩයට. With that, we move on to Special Appreciation Branch Network Individual Awards once again, starting off with Excellence in Branch Operation Support Beyond Core Role from the Kurunegala branch. Indika Sampath. And next up, once again, Excellence in Branch Operation Support Beyond Core Role from the Mena branch. Imanta Sohan. Once again, Excellence in Branch Operations Beyond Core Role, Monaragala branch. Sachini Thanya. And moving on to our next special recognition, Branch Network Award for Excellence in Branch Operation Support Beyond Core Role from the Vattala branch. Selvaraja Priyadarshani. And our next award for Excellence in Branch Operation Support from the Mount Lavinia branch. Errando Fernando. And our next award, Excellence in Branch Operation Support from Semit Nukegoda. Sundaramurthy Sangeeta. සූදානම් ඊළඟ සම්මාන කාණ්ඩයට අවධානය යොමු කරන්න. We move on to Optometry and Dispensing Cluster Awards. Now these are also going to be individual awards, starting off with highest number of optometry tests performed by an optometrist in the flagship cluster. I-Tech Unit, Board Place. Dushan Dilkar. And up next, the highest number of optometry tests performed by an optometrist in the southern cluster from the Gold branch. Pramod Madhushan. And next up, highest number of optometry tests performed
by an optimist in the central cluster from the Ratnapura branch. Sara Namayakara. And our next highest number of optometry tests from the Western South cluster, Mount Lavinia branch. Chatura Madulshan. And next up, ladies and gentlemen, highest number of optometry tests performed in the Colombo Special Cluster from the Central Branch. Kanishka Madulshan. And next up, highest number of optometry tests performed in the Western North Cluster from the Gampaha City Branch. Subodha Sampad. And moving on to highest number of optometry tests performed in the North and East Cluster from the Batiklo Branch. Mohammad Mujib. And next up, highest number of optometry tests performed in the flagship cluster, both place refraction department. Kanchana Arya Ranga. And moving on to highest number of optometry tests performed by an optometrist in the southern cluster from the Gold Branch. Iranda Jasekara. And moving on to highest number of tests in the central cluster, Bandaravilla Branch. Kapuru Rotapala. And next up, highest number of optometry tests performed by an optometrist in the Western South Cluster, Piliandala Branch. Kalani Yasodhara. Kalani Yasodhara. Up next, highest number of optometry tests performed by an optometrist in the Colombo Special Cluster, Navaloka Hospital, Colombo Branch. Dasun Taranga. And next up, ladies and gentlemen, highest number of optometry tests performed by an optometrist in the Western North Cluster, and the optometrist who take extra responsibilities in extended working hours for providing patient care while maintaining a good professional relationship with eye surgeons in the branch to achieve their goals.
Navaloka Hospital, the Gambo branch. Shehan Jivanta. And next, ladies and gentlemen, highest number of optometry tests performed by an optometrist in the North and East Cluster, Baunia branch. Tankarasa Krishantan. Up next, maximum number of orders taken in dispensing practice and achieving the highest revenue generation in the flagship cluster. Head office, workplace. Sadakalu Mudavatta. Next up, maximum number of orders taken in dispensing practice and achieving the highest revenue generation in the southern cluster from the Madura branch. Shaini Patiranage. And up next, maximum number of orders taken in dispensing practice and achieving the highest revenue generation in the central cluster, Kurunagala branch. Dineshka Harishchandra. Next up, maximum number of orders taken in dispensing practice and achieving the highest revenue generation in the Western South cluster and performing dispensing practice as per the given guideline and obtaining maximum number of good customer feedback through GMB reviews while achieving company targets. From the Wellavata branch, Miss Atista Lakshmi Suwain. And next up, maximum number of takens in dispensing practice and achieving highest revenue generation from Colombo Special Cluster, Shangri-La branch, Anushika Fonseca. Next up, maximum number of orders taken in dispensing practice and achieving the highest revenue generation in the Western North Cluster from the Negombo branch, Dilan Piris. Next up, maximum number of orders taken in dispensing practice and achieving the highest revenue generation in the Northern Cluster from the Batiklo branch, Abhirama Shammugoradan. And next up,
the optometrist in the flagship cluster who has made the maximum contribution by performing refraction tests and converting them into orders with higher revenue generation and more referrals from Workplace Head Office. Manchula Ranavira. Next up, the optometrist in the southern cluster who has made the maximum contribution by performing refraction tests and converting them into orders with high revenue and more referrals from the Paladuru branch. Udani Diluka. Next up, from the central cluster, maximum contribution performing refraction tests and converting them into orders, KCC branch. Dimanta Vijay Singha. Next up, from the western south cluster, Valavatta branch, Priyangani Amara Singha. And next up, from a similar contribution from the Colombo Special Cluster, Central Branch, Miss Ahalia Vijayaraghavan. And next up, from the Western North Cluster, Race Course Branch, Vatsala Karunaratna. And next up, ladies and gentlemen, from the North and East Cluster, for the optometrist who has made the maximum contribution by performing refraction tests and converting them into orders with high revenue generation and more referrals from the Trinco branch, Sarina Gafur. And with that, ladies and gentlemen, we move on to our next category of awards, Optometry and Dispensing Cluster Awards. These are, once again, individual awards. Starting off with provide unparalleled support to cover the maximum insight doctor channeling practice to maintain the professional relationship with eye surgeon while supporting to achieve goals. From the Namaloka Colombo branch, Rochelle George. and up next, obtain the maximum number of CE points while performing the day-to-day optometry activities without any compromise in the workplace and achieve annual goals from the workplace head office. Nuan Pereira.
And up next, taking extra responsibility to provide optometry test service to the island-wide eye surgeon while proving that barrier-less to deliver eye healthcare service to the needy people. Eye Tech Unit, what plays? Sharika Manuja. Performing optometry test procedures as per the given guideline and obtaining maximum number of good customer feedback through GMB reviews while achieving company goals. Workplace Head Office, Hansika Sadali. and next up taking leadership to uplift optometry special units while achieving best research outcome and share knowledge for uplifting vision therapy in the company while achieving the annual goals. 505 Union Place Branch, Ravinudra Silva. Next up, we move on to the Special Recognition Award for the Dispensing Optician. Starting off with, obtain the maximum number of CE points while performing the day-to-day dispensing activities without any compromise to achieve company goals. Shangri-La Branch, Randa Sena Ratna. next up, the dispensing optician who take extra responsibilities in extended working hours for providing patient care while maintaining a good professional relationship with eye surgeons in the branch to achieve their company goals. From the Nivgambo Navaloka branch, Sachini Vijay Surya. And next up, perform maximum number of eye camps to deliver eye care service to the rural area while achieving company goals. From the Polonnaru branch, Sadasivam Shashidharan. මේ සම්මානයෙන් පස්සේ අපි සූදානම් තවත් සුවිශේෂී කෙනෙකුට ප්‍රධාන වේදිකාවට ආරාධනා කරන්න මේ ප්‍රාණ සමසබදියාව වෙනුවෙන්. I would like to respectfully invite Mrs. Rasika Fonseca, Head of Compliance Global Vision Lanka Private Limited, to join us on stage for the award presentation. Ladies and gentlemen, එකතු කරමු ඇය වෙනුවෙන්. And with that, ladies and gentlemen, we move on to Global Vision Lanka Private Limited's awards, individual awards for achieving 100% sales target achievement. Senior Executive Sales, Varuna Sanjeeva. Next up, special commitment, dedication and contribution to the organization. Manager, Sales, Yasin Pereira. once again, special commitment, dedication and contribution to the organization. Accountant, Jivanta Anthony.
next up, the Global Vision Lanka Private Limited Individual Award goes to Sales Coordinator Sadhana Vijay Tilaka. We move on to Philobiotics Private Limited's award, and this is an individual award. And this special award goes to special commitment, dedication, and of course contribution to the organization. Executive, documentation, and regulatory. Devmi Senavi Ratna. And with that, we move on to Sri Lanka Private Limited's award, and this individual award, of course, goes to, once again, special commitment, dedication, and contribution to the organization, quality assurance assistant Tajuddin Muhammad Amir. And with that, ladies and gentlemen, we wrap things up at this round of awards. I would like to thank very much to our presentation party. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our presentation party who joined us on stage as well. අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ඔබතුමාලා තුමියන් වෙනුවෙන් එකතු කරනවා. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? Now we're about to take another quick break. Tisank and I are going to take a quick break while the dancing team gets back onto stage. Ladies and gentlemen, please welcome our talented dancers back on stage. Fire, go higher, wherever we are. Baby, monster girls got that hot sauce, hot sauce. Everybody wants some but can't handle what I brought 'em. I'm like hot sauce, Everybody wants some but can't handle what I brought 'em. The chili pepper, jalapeno, too addictive, red hot Cheetos. Wake we move hit like wasabi. Baby monster, bring the party. Step to the beat, came ready to eat. You know we bring the flavor. Turn up the heat, they calling us beast, calling monster behavior. Hot sauce. Everybody wants some but can't handle what I brought 'em. I'm like hot sauce, Everybody wants some but can't handle what I brought 'em. 지금 당장 날 봐 시간 없잖아 넌 내 거야 이미 알고 있잖아 Cause I need you to need me And make me feel me so refreshing My little soda pop You're all I can think of Every drop I drink up You're my soda pop My little soda pop Cool me down, you're so hot Pull me up, I won't stop You're my soda pop My little soda pop My little soda pop Make me wanna flip the top. I'ma come make you hit the spot. Every little drip, the drop, fizz and pop. So I'm told that it's getting hot. Just I'm sipping when it's dripping out. It's done. I need a second round and pour a lot. And don't you stop till my soda pop fizzles out. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop, my little soda pop.
know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the just meet me at just meet me at just meet me Ladies and gentlemen, shall I put your hands together once more for Island Stompers? With that, ladies and gentlemen, we move on to our next set of awards, and I would like to respectfully invite our presentation party once again to join us on stage, starting off with Mr. Dasanta Fonseca, Chairman and CEO, Mr. Janaka Fonseca, Managing Director, Mrs. Kumari Fonseca, Group Director, Mr. Dasit Fonseca, General Manager, Corporate Affairs, Mr. Prasanta Fernando, Chief Operating Officer, Mrs. Hiranti Pereira, General Manager Finance, Mr. Harsha Maduranga, General Manager Marketing and Operations, Mr. Srimanta Vevalvala, General Manager Customer Relations, Mr. Vidyajay Ratna, Head of Academy cum Acting Head of Optometry Special Units, along with Ms. Shatrasi Rubodana, Head of Audiology and Strategic Relations. Ladies and gentlemen, shall I put our hands together and welcome a presentation party once again on stage. හොඳයි ගොඩක් අය බලාපොරොත්තුවෙන් හිටපු ඇගේම් සම්මාන උත්තේජනය ලබා දෙන්න අපි සූදානම් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ටීම් එකක් එකට එකතු කරලා මේ ටීම් එක ස්ප්‍රිට් එක ගන්න පුළුවන් කෙනාට තමයි අපි කියන්නේ නිසි නායකයෙක් කළමනාකරවරයෙක් කියලා. හැබැයි එහෙම වැඩ කරන්න පුළුවන් අය තමන්ගේ ටීම් එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම ඉස්සරහට යනවා. තනියම වැඩ කරන අය කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු වෙනවා. කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් වැඩ කරන අය ආයතනයක් ගොඩ දානවා. ඒක නිසා විෂන් කෙයා මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා නම් මුළු රටේම ස්ථාපිත නාමයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා නම් ඒක මිනිසුන්ගේ හැඟීමක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා නම් විෂන් කෙයා වෙනම සංස්කෘතියක් බිහි කරලා තිබෙනවා නම් මේකට වගකිය යුත්තන්ට මේ වෙලාවේදී සම්මාන ඇගීම් ලබා දෙන්නයි අපි සූදානම් වන්නේ. නිසා හොඳත් ප්‍රසන්නාදයක් සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා ලබා දෙමු. So we start off with our GMC Appreciation Awards, and these are also individual awards, starting off with in special appreciation of completing island-wide audit schedules in line with SOPs. The award goes to Internal Auditor Adrian Sabir. Adrian නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා මේ තමයි හොඳම සම්මාන ලබා දීමේ වෙලාව. ඒ නිසා එළියේ අවට වටපිටාවේ ඉන්නවා නම් ඇතුළට ඇවිත් ඔබේ ආසනයේ අසුන් ගන්න. ඔබේ අත්පොළසන්නාදය අතිශය වැදගත්. And next up, in recognition of proactive commitment and strong support in advancing professional development through Vision Care Academy, optometrist principal, Vision Care Academy, Amilo Chandrasekhara.
up for improving call center performance, corporate engagement, and Eye on Wheels utilization across the branch network, Manager, Customer Excellence. Mr. Dylan Nedorf. Ladies and gentlemen, please welcome. And next up, for effective operational leadership and coordination playing a key role in driving the branch network's revenue performance, Operations Manager, Branch Network. Dilhan Fonseca. Appreciation of dedicated project delivery and contributions that strengthened administration and maintenance functions across Vision Care Group. Manager, Administration, Ishan Veerasinghe. Up for excellence in timely group payroll execution, ensuring staff confidence and commitments, Accountant, Iresha Pranandu. Next up, for advancing operational efficiency and excellence across the flagship cluster, Assistant Manager, Operations, Imasha Alvis. And next up, ladies and gentlemen, for driving effective marketing strategies that enhanced brand visibility, supported branch operations, and delivered consistent business impact. Manager, Marketing, Kasun Vijayasena. And next up, in appreciation of outstanding efforts in optimizing resources and ensuring seamless procurement operations, Assistant Manager, Procurement, Metsiri Tilakaratna. ඊළඟ සම්මානය විශේෂ සම්මානයක්. Ladies and gentlemen, this is the Board of Directors Award for Outstanding Leadership. Now, this gentleman has been recognized for this award for the outstanding leadership, opening branches, and basically running the show. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ සම්මානයේ සුවිශේෂී සම්මානයක්. මොකද හේතුව කාගෙන් බේරුණත් මෙයාගෙන් බේරෙන්න බෑ. ලෙහෙසි පහසු කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව හැමදේ පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරලා බලන. හරියට කිව්වොත් අපි කියනවා පර්යේෂණය කරලා බලන. ඊට පස්සේ ඒ වැඩේ හරිය නැත්නම් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා බලන. හැම වෙලාවෙම නිවැරදි තීරණ එකතු කරන නිතරම බැලුවොත් නැත්තම් මෙහෙම කරගෙන තමයි ඉන්නේ වැඩිපුර ඉන්න ගමන් කල්පනා කරනවා ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ ඊළඟ මිෂන් එක මොකද්ද ඒකට කොහොමද අපි විෂන් එක හදාගන්නේ කියලා ඒ වගේ ටීම් වර්ක් එකක් හැදේ ටීම් වර්ක් එක වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම නායකත්ව ගුණාංග තියෙන වැඩිපුරම විෂන් කයායකේ චින්තනයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා වෙනම සංස්කෘතියක් බිහි කරන්නට උපරිමයෙන් අප කැප වෙන මේ සම්මානලාභී අපවට පොත්වන්නේ General Manager
ඉවෙන්ට් එක උනත් ඕගනයිස් කරනකොට අපි ඔෆිස් එකට ගෙන්නගෙන ඒකේ සියලු දේවල් මෙහෙම වෙන්න ඕන මෙහෙම වෙන්න ඕන අපි මොන හරි යෝජනා කළොත් නෑ නෑ ඒක කොහොම නෙමෙයි මේක මෙහෙම තමයි කරන්න ඕන කියලා ඒ බරසාර විදියට අමතිස්සේම වැඩට උපරිම සාධාරණයක් ඉටු කරන ඔවුන් වෙන නැවතත් නොත් ප්‍රසන්නතාවක් සියලු දෙනාම ඊළඟ කැටගරි එක ඇත්තටම සුවිශේෂී කැටගරි එකක් කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මිස්ටර් දස්තිත් ෆොන්සේකා එතුමාගේ යෝජනාවක් මේක. මේක ඇත්තටම විශේෂ සම්මානයක් කියන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මේකට අපි නම් කරලා තියෙන People's Award කියලා. ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එක බැක් ඔෆිස් එක කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකේ සපෝට් එකෙන් තමයි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ආයතනයට. එතකොට මේක කොහොමද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන්න බලනවා. Yes, so this is a very special award, just like you correctly mentioned. This is called the People's Award. Now, this award has been awarded, we have a first, second, and third place. The voting system is where the front office staff votes for the back office staff. So, which is why this award is very special. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන කට්ටිය මේ අය පිළිබඳව හොඳින් දැනගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ නම්‍යශීලී බව, මේ කරුණාවන්තභාවය, පරාර්ථකාමීකම, සාමූහිකව එක වැඩ කිරීමේ හැකියාව කියන කාරණා පිළිබඳව විමසනවා. හැමතිස්සෙම ඉන්නේ යාළුකමින්, මිත්‍රකමින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න සහයෝගයෙන්. එතකොට ඒකින්ද ඒ කට්ටිය දන්නවා කවුද ආදරණීය චරිත කියලා. ඒ ආදරණීය චරිත අතරින් තුනක් අද දවසේදී අපට තෝරාපත් කරලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලගේ වෝට් එකෙන් තමයි අද මේ සම්මානලාභීන් මේ වේදිකාවේ බිහි වෙන්නේ. ඒක නිසා හොඳ අපලසනාදයක් සියලු දෙනාම එක්කාසු කරමු. All right, ladies and gentlemen, the People's Award second runner-up is Internal Auditor, Mr. Adrian Shabir. Ladies and gentlemen, People's Award second runner-up, Mr. Adrian Shabir. Ladies and gentlemen, the People's Award first runner-up is Office Assistant Mr. Lawrence Benedict. Ladies and gentlemen, Mr. Lawrence Benedict, People's Award first runner-up. Now time to recognize who the first place is, the winner. අදවසේදී ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වන්නේ වැඩිපුරම ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එක මේ කට්ටියට කැමැත්ත අඩුයි. මොකද හේතුව හැම දෙයකම ඇඟිලි ගහලා හොයනවා. ආවද කෑවද බිව්වද ගියාද මොකද කළේ කින්ද මන්ද වැඩකට ගියාද වැඩේ බැලුවද ඒක හින්දා හැබැයි මෙහෙම ටීම් එකම කැමති වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි දවසේදී ජයග්‍රාහී සම්මාන ලාභියා බවට පත් වන්නේ. Executive Human Resource ශ්‍රීරන්ත සුරවීර. Ladies and gentlemen, your winner of the People's Award, Mr. Shiranta Suravira. The next category of awards that we'll be moving on is the Best Performing Branch Award, Audiology Division. The Best
Performing Branch Award, Audiology Division. The second runner-up, I would like to invite Mr. Thai Sirasan to join us on stage for the award presentation before we move on. Ladies and gentlemen, shall we put our hands together and welcome our gentleman on stage. All right, ladies and gentlemen, your second runner-up, Audiology Division, Best Performing Branch is... ඔබ හිතන විදියට කොයි බ්‍රාන්ච් එක වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාලගේ තමයි. ඔව්, අපේ බ්‍රාන්ච් එක තමයි. මෙන්න තුන්වෙනි ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන්නේ නුවර ශාඛාව. අපි සූදානම් දෙවනි ස්ථානය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. අද දවසේදී කවුද දෙවනි ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන ශාඛාව? උතුරද, දකුණද, නැගෙනහිරද, බටහිරද, මධ්‍යමද? අපි කොහෙටද යන්න හදන්නේ? All right, ladies and gentlemen, the best performing branch, Audiology Division. The first runner-up is... ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ ගෝල්ල ශාඛාව. අනිත් අපි අදන් ඉන්නේ දැක්කනේ සපෝට් එක. Ladies and gentlemen, the Best Performing Branch Award, Audiology Division. The winner is... අද දවසේදී මේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ කවුද? දැනටමත් අපි නම් දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කළ ඉවරයි. එකක් කන්ද උඩ රට, අනිත් එක පහත රට. දැන් කොයි රටටද යන්න සූදානම් වෙන්නේ? අද දවසේදී මේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නා ශාඛාව බවට පත් වන්නේ කන්ද උඩ රට, පහත රට. ඒ දෙක අතරේ කුරුණෑගල ශාඛාව.
Vision Branch Award, Gurunagala Branch. Once again, congratulations, and I would like to thank Mr. Tayson Larson for joining us on stage. Thank you very much. With that, we move on to our next category of awards, and that is Best Revenue Performing Clusters Award. අපි සූදානම් ඊළඟ සම්මාන කාණ්ඩයට අවධානය යොමු කරන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේකත් විශේෂ සම්මාන කාණ්ඩයක්. ඒක නිසා බලමු කවුද මේ ජයග්‍රහණයෙන් හිමි කරගන්නේ කියලා. ඔබ අතරින් කෙනෙක් තමයි මේ විශේෂ සම්මානයේ හිමිකරුවා බවට පත්වන්නේ. The Best Revenue Performing Clusters Award. Now, this is in appreciation of achieving the annual revenue performance of 100.22%. And that is Cluster Manager, Northern and East Cluster. ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ විද්‍යා වනිගසේකර. Next up, ladies and gentlemen, the Best Revenue Performing Clusters Award in appreciation of achieving the annual revenue performance of 103.67%. දවසේදී මේ සම්මානයේ හිමිකරුවා බවට පත්වන්නේ Cluster Manager, Central Cluster, Chulanga Pereira. Ladies and gentlemen, in appreciation of achieving the annual revenue performance of 104.4%. Cluster Manager, Southern Cluster, Sanjeevani. Ladies and gentlemen, with that we move on to our next category of awards, and that is the Best Individual Sales Performance Awards, Flagship Individual Award. අපි දන්නේ නැහැ කවුද මේ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා. කොහොමුණත් තමන් කරන කාර්යයට උපරිම සාධාරණයක් කරන, තමන් කරන දේ අවංකව කැපවීමෙන් කරන, තමන් කරන දේට ආදරය කරන, හැම වෙලාවෙම තමන් ඒක එන්ජොයි කරමින් අනිත් අයට ඒක සප්ලයි කරන, හැම වෙලාවෙම විශ්වාසය වැඩිපුර තියාගෙන අභියෝග සියල්ලක් ජයග්‍රහණය කරමින් ඒ සියලු ජයග්‍රහණයන් තමා සතු කරගනිමින් ඉදිරියට යන ගමනක්. ඒක නිසා අද කවුද මේ ජයග්‍රාහී සම්මානලාභීන් බවට පත්වන්නේ?
Ladies and gentlemen, Best Individual Sales Performance Award, Flagship Cluster, second runner-up is... මේ ජයග්‍රහණය හිමිකරුවා බවට පත්වන්නේ ප්‍රමුදිකා ප්‍රනාන්දු. Individual Sales Performance Awards, Flagship Cluster, first runner-up. අද දවසේදී ඔබ අතරින් මේ ජයග්‍රහණය හිමිකරුවා බවට පත්වන්නේ රංගිකා පෙරේරා. On to recognizing our winner under Performance Awards Flagship Cluster. අද දවසේදී මේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නේ සමහර වෙලාවට එහා කෙළවර වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහා වෙන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ වෙන්න පුළුවන්. මේ අල්ලපු වැටේ තමන් ගාව ළඟම ඉන්න කෙනා වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට තමාට ගොසිප් එකක් කියපු කෙනා වෙන්න පුළුවන්. නේ? ඒකට තව ටිකකින් අපි ඩාන්ස් කරමු කියපු කෙනත් වෙන්න පුළුවන්. කවුද අද දවසේදී මේ ජයග්‍රහණය හිමිකරුවා බවට පත්වන්නේ? මේ සියලු දෙනා අතරින් මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නේ සඳකලුම් උඩපත්ත. Ladies and gentlemen, Mr. Sadakalum Udavatta, our winner for the Best Individual Sales Performance Awards Flagship Cluster. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ සඳකලුන්ට ආත්මාභිමානයක් තියෙන කෙනෙක් සහ හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන කෙනෙක්. මම දැකලා තියෙන හැමතිස්සෙම එයා hina වෙලා සිනාමුසු මොඩෙන් ඉන්නේ. හැමතිස්සෙම අර අපි කියන කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙම තමයි එයා ඉන්නේ. already ready පිට තමයි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. ඒකින් මම හිතනවා තරුණයෙක් හැටියට ඉතා විශේෂ විශාල ගමනක් තියෙන කෙනෙක් ඔහු. පොඩක් ප්‍රසන්නාදයක් සිල් දරම කාසු කරමු. ඊළඟ සම්මාන කාණ්ඩය. Our next category of awards is the Best Team Revenue Performance Awards, Branch Network. Starting off with Best Team Revenue Performance Awards, Branch Network, Blue League. අදවසේදී කොයි ශාඛාවද? හැබැයි නම කිව්වට පස්සේ මුළු ශාඛාවම ස්ටේජ් එකට එන්න ඕන. Ladies and gentlemen, Best Branch Blue League, second runner-up is... අද දවසේදී මේ තුන්වෙනි ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන්නේ කරාපිටිය ශාඛාව. Next up, ladies and gentlemen, Best Branch Blue League, first runner-up.
අද දවසේදී දෙවන ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන්නේ බණ්ඩාරගම ශාඛාව. Next up, ladies and gentlemen, Best Branch, Blue League. අද දවසේදී මේ සියලු ශාඛා අතරින් මේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නා ශාඛාව බවට පත් වන්නේ Nigambo Hospital Branch. With that, ladies and gentlemen, we move on to Best Team Revenue Performance Awards Branch Network Silver League. And the Best Branch Silver League second runner-up. අද දවසේදී මේ තුන්වෙනි ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන ශාඛාව බවට පත් වන්නේ Brinko Trikunamala Shakava. Silver League first runner-up. අදවසේදී මේ සම්මානලාභී ශාඛාව බවට පත්වන්නට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කියනවා අපේ එක කියලා කියනවා. ඒ අපේ එක. ඔව් අද දවසේදී මේ ජයග්‍රාහී දෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නේ කෑගල්ල ශාඛාව. Yes, and with that, ladies and gentlemen, we move on to recognizing
the best branch Silver League. අද දවසේදී මේ සියලු ශාඛා අතරින් මේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නා ශාඛාව බවට පත්වන්නේ පේනතුරින් නොබේගොඩ ශාඛාව. තියෙන්නේ දැන් යන්න හදන්නේ රත්තරන් වටින සම්මානයක් දෙන්න. Yes, next we move on to Best Team Revenue Performance Awards, Gold League. And ladies and gentlemen, under the Gold League, Best Branch, second runner-up. අද දවසේදී සියලු ශාඛා අතරින් දහසකට වැඩි විෂන් කෙයා සමාජිකයන් අතරින් එක ටීම් එකක් තුන්වෙනි ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරනවා. මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නේ කඩවත ශාඛාව. Branch Gold League, first runner-up. දෙවනි ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන ශාඛාව බවට පත්වන්නේ මං ගිහිල්ලා එන්න. පයින් යන දුර තලවතු කර ශාඛාව. Ladies and gentlemen, we're about to recognize the Best Branch Gold League. අද දවසේදී ලංකාවේ තියෙන සුවිශේෂීම බ්‍රාන්ච් එකක් තමයි වෙන නැත්නම් අපි කියන ශාඛාවක් තමයි මේ සම්මානය ලබාගන්නේ. කටි බලනවා අපි ඒක තමයි මේ කියලා. අද දවසේදී මේ ජයග්‍රහණය හිමිකරුවන් බවට පත්වන්නේ දේශීය විදේශීය සියලු දෙනා එකට එකතු වන තැන අම්බලන්ගොඩ ශාඛාව.
up from blue, silver, gold, we move on to the Platinum League. And under the Platinum League, we're about to recognize the second runner-up. අද දවසේදී මේ උණුහුම ඉන්න වැඩි වෙන වෙලාවේ තුන්වෙනි ස්ථාන ජයග්‍රාහී සම්මානලාභීන් බවට පත්වන්නේ ගම්පහ සිටි බ්‍රාන්ච්. Ladies and gentlemen, we move on to Best Branch Platinum League first runner-up. අද දවසේදී සියලු ශාඛා අතරින් දෙවන ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන සම්මානලාභී ටීම් එක බවට පත්වන්නේ මැණික්පුරේ රත්නපුර ශාඛාව. And ladies and gentlemen, with that, under the Platinum League, we're about to recognize the best branch of the Platinum League. අද දවසේදී මේ ශාලාව ඇතුළේ ඉන්න ඔබ අතරින් කවුද මේ ප්ලැටිනම් ටීම් එක? මේ විනර් බවට පත්වන්න ටීම් එක කවුද? අද දවසේදී මේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්න කණ්ඩායම බවට පත්වන්නේ මහරගම ශාඛාව. All right, ladies and gentlemen, from Blue League, Silver League, Gold League, Platinum League, we now move on to
our final category of awards, and that is the Diamond League. ටීම් එකක් හැටියට තමන් කොච්චර වැඩ කරලා තියෙනවද? ටීම් එකේ ස්පිරිට් එක තමයි ආයතනට බලපාන්නේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ටීම් එක ඇතුලේ කණ්ඩායම තනි වැඩ කළ යුතුයි. නැත්නම් අරයා කරනකම් මම බලන් ඉන්නවා. ආයා කරලා ටික ඉතුරු ටික මම කරනවා. එහෙම නැතුව සියලු දෙනා එක හා සමානව වැඩ කළ යුතුයි. එතකොට තමයි ටීම් එකක් හැටියට ඒ ටීම් එකට ආයතනයේ ඉදිරි අනාගතය වෙනුවෙන් ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් සම්වර්ධනය වෙනුවෙන් දායකත්වය සපයන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ලංකාවේ විෂන් කෙයා සියලු ශාඛා අතරේ අද දවසේදී විශිෂ්ට අතරින් අති විශිෂ්ට ශාඛා 3 නාමයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න සූදානම්. අපි බලමු මේ කැටගරි එක. Ladies and gentlemen, starting off with Best Branch Diamond League second runner-up. සියලු ශාඛා අතරින් අද දවසේදී තුන්වෙනි ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන්නේ Megama ශාඛාව. And ladies and gentlemen, under the Diamond League, we're about to recognize the Best Branch first runner-up. අදවසේදී සියලු ශාඛා අතරින් අමුලින් සඳහන් කළා වගේ 90 දශකයේ සේවකයන් එහෙම නැත්නම් සමාජිකයන් 3 දෙනෙක්ගෙන් ආරම්භ කරපු විෂන් කෑයක අද වෙනකොට මුළු ලංකාවේ සියලු දෙනාගේ මනසේ රැඳෙන නාමයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ශාඛා 80ක් පමණ ලංකාව පුරා උතුරද දකුණු නැගෙනහිර බටහිර හැම තැනකටම විහිදිලා හැම තැනකම Taman සතු උපරිම සේවාව ගුණාත්මකව එකතු කරන පරිචයක් තියෙන ආයතනයක් බවට පරිවර්තන වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා සියලු ශාඛා මේ සඳහා උදව් කරලා තිබෙනවා. සහයෝගය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ සියලු ශාඛා අතරින් අද දවසේදී දෙවන ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන්නේ මාතර ශාඛාව.
gentlemen, the Best Team Revenue Performance Awards Branch Network Diamond League. We're about to recognize the Best Branch Diamond League. අද දවසේදී මේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණේ කොටස්කරුවන් බවට පත්වන්නේ සම්මානලාභී ටීම් එක බවට පත්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටීම් එකක් වුණාම ටීම් එකේ ස්ප්‍රිට් එක ඕන. ඒක නැති වුණාම අපිට වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා. ආයතනයක් හැටියට විෂන් කෙයා අද මෙච්චර ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම වැඩ කරපු හින්දා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි හැමෝම මේ වැඩ කරන හැමෝම එකට එකතු වෙච්ච හින්දා. ඒක හින්දා අද දවසේදී මේ සියලු ශාඛා අතරින් විශිෂ්ටතම ශාඛාව බවට පත්වන්නේ කවුද? සමහරවිට මේ ටේබල් එක වෙන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ ටේබල් එක. සමහරවිට මේ ටේබල් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර පිටිපස්සේම ඉන්න කට්ටිය ඒ කට්ටිය වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අර එහා පැත්තේ කෙළවරේ වැඩි සද්දයක් පද්දයක් නැති ටීම් එක වෙන්න පුළුවන්. හිතනවද ජයග්‍රහණ ලැබෙයි කියලා? මේ ටීම් එක කවුද? කවුද මේ ටීම් එක? ඈ? නිකන් ආවේ. කමන්නේ. ඒකට නිකන් ලෝ ආවේ. රයිට්. මේ ටීම් එක මොකද? ගාන ටීම් එක. හිතනවද ගාන ටීම් එක කියලා? හිතනවද? හයියෙන් කියනවා ඔව් කියලා. yes. හිතනවද? yes. ඔයාලා? right. හිතනවද? සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔයාලා? කුරුණෑගල. ඔයාලා හිතනවද? හයියෙන් කියනවනේ yes කියලා. හිතනවද? කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද අද? මේ විශිෂ්ටතම ටීම් එක. මේ සියලු ශාඛා අතරින් අද දවසේදී මේ විශිෂ්ටතම ටීම් එක වෙන්නේ කවුද? මේක තමයි හැම අවුරුද්දකම බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂ කාරණාව. අද දවසේදී මේ සියලු ශාඛා අතරින් මේ ජයග්‍රාහී සම්මානලාභී ශාඛාව බවට පත්වන්නේ ලංකාවේ ප්‍රධාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක තියෙන ශාඛාවක්. ලංකාවේ ප්‍රධාන සංචාරක කර්මාන්තයේ තියෙන ශාඛාවක්. ලංකාවේ අපි ගත්තොත් සංස්කෘතික ලක්ෂණ ගණනාවක් තියෙන ශාඛාවක්. ඒ වගේම සම්ප්‍රදායන් රසක් තියෙන ශාඛාවක්. අපි කිව්වොත් එහෙම මේ ශාඛාවට ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් එකතු වෙනවා. ගංගොඩ, අංග, ගංගල, උතුරුවැව, මාලිගා ප්‍රදේශ, ගැට්ටුවාන, මඩමේගම මේ වගේ නම් ගොඩක් අපිට කියන්න පුළුවන්. කොහෙද මේ? කවුද මේ? අද දවසේදී විෂන් කියා නාමය රාජකීය සන්නාමයක් බවට පත් කරන්නට සියල්ල එකට එකතු වෙලා ටීම් එකක් හැටියට වැඩ කරලා උපරිම ශක්තිය, උපරිම ධෛර්යය එකතු කරලා සියලු අභියෝග ජයග්‍රහණය කරලා පාරිභෝගිකයන්ට සුවිශිෂ්ට සේවාවක් එකතු කරලා ආදරය කරුණාව එකතු කරලා නැවත වතාවක් පාරිභෝගිකයා විෂන් කෑයකට ඇද ගන්නට පාරිභෝගිකයා මාර්ගයෙන් කනින් කනට මේ පණිවිඩය යවන්නට සමත් වෙච්ච ලංකාවේ විෂන් කෑ ආයතන සමූහය අතරින් ශාඛා සමූහය අතරින් ජයග්‍රාහී ශාඛා බවට පත්වන්නේ අපුඩියක් ගහන්න කට්ටිය තාලෙට බීට් එකට තාරිය වැඩි කළ අපුඩිය බීට් එක පොඩ වැඩි කරමු සම්මානලාභී ශාඛාව බවට පත්වන්නේ කුරුණෑගල ශාඛාව
Ladies and gentlemen, the best branch Diamond League presenting to you the Kurunegala branch. ජයග්‍රාහී නාමය කුරුණෑගල ශාඛාව විෂන් කෙයා. අද බොහොම සතුටුදායක දවසක්. කොහොමවත් මේ දුම හින්දා ඡායාරූප ශිල්පීන් අසරණභාවයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ෆොටෝ එක ගන්න විදියක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ විදියට සම්මානයක් වැඩිපුර වෙලාවක් අල්ලන් හිටියමද කොයිද? හරි හොඳ අත්වසනාදයක් සියලු දෙනාම. Congratulations to the Kurunegala branch once more. තව චුට්ට වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා වගේ නේ. තාම නැහැ. පොඩක් ක්ලියර් වෙනකන් ඉමු. නැත්තම් මේ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. විනාඩියයි. හරියට විනාඩියකින් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ අතර මතක් කරන්න ඕනේ ඊළඟ කාරණා ටික. දැනටමත් විෂන් කැප් පේජ් එක හරහා මේ සියල්ල සජීවීව ලෝකවාසී සියලු දෙනාට එකතු කරන වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මේ සේරම ලෑස්ති. ඊට අමතරව 360 view වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් එළියට ගිහිල්ලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ විෂන් කෑ කියලා හෑෂ්ටැග් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම අද තව ටික වෙලාවකින් ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ටීම් එකක් එනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ප්‍රසිද්ධ සැක්සෆෝන් ආටිස්ට් කෙනෙක් එනවා. එයා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. එයා ලස්සන සුන්දර වාදන සමූහයක් ඔබට එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව හොඳ සංගීතමය අත්දැකීමක් රසයක් ඔබට විඳින්න අවස්ථාවක් දෙනවා. වගේ කාලා බීලා ප්‍රීති වෙලා විනෝද වෙලා ඩාන්ස් කරලා යන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මේ ඩාන්ස් කරන්න වැඩියෙන් chance එකක් දෙන්න කියලා කිව්වා. මොකද හේතුව කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන ඉන්නවා මේ ඩාන්ස් කරන්නම කට්ටියක් කියලා කිව්වා. ඒකින්ද අපි ඒ සඳහාත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඇත්තටම මේ වැඩේ ඉවර කරන්න තිබ්බේ තව පැය භාගයක් පිටිපස්සේ. අපි පැය භාගයක් ඔයාලට ඩාන්ස් කරන්න chance එක දීලා තියෙනවා වැඩිපුර. ඉතින් සියලු දෙනාට අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන ජයග්‍රාහී දවසක් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම නැවත වතාවක් අත්පොළ සනාදයක් කුරුණෑගල ශාඛාව වෙනුවෙන්. Right, ladies and gentlemen, that wrap things up here at the awards ceremony. I would like to thank our presentation party as well. Shall we put our hands together for our presentation party who was on stage for a long time period as well. හොඳයි ඒ වගේම අවෝඩ් හම්බ වෙච්ච කට්ටිය පිටිපස්සේ බෑක් ස්ටේජ් එකේ තියෙනවා. ඒ බොක්ස් එක ඒක කවර් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද බොක්ස් එකට අවෝඩ් එක දාගන්න පුළුවන් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා ගන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. නැවත වතාවක් ඉහළ කළමනාකාරීත්වය වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ස්තුතිය පළ කරන ගමන් මේ වගේ අපූර්ව වැඩ වෙනස් වැඩ ඔබට එකතු කරන ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් සියලු දෙනාම එක්කාසු කරමු. And with that, it is time to thank each and every one who contributed in making this event an absolute success. So, ladies and gentlemen, to deliver the vote of thanks, I would like to respectfully invite Mr. Suranga Gamheva, Manager, Human Resources, onto the podium. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Suranga Gamheva. Good afternoon, everyone. I see a lot of happy faces and also energetic faces. All are pumped up, and it seems all are enjoying the event. That is good. Before moving to vote of thanks, I would like to congratulate all award winners. You guys really deserve that. Your dedicated service towards vision care over decades and also brilliant performance of last year has made Vision Care #1 optical service provider in Sri Lanka. And also your performance and service has been recognized and rewarded today. You guys have set up standard for all others to perform. I congratulate and thank you very much. Distinguished
guests, board of directors, GMC members, and my dear colleagues. Today I am truly honored to have this opportunity to deliver a vote of thanks of this fabulous function, the biggest function of Vision Care Group Convention 2025. Event in this scale is not an easy task, and this cannot be achieved by single person. So I would like to thank each and everyone who supported to make it a successful event today. First of all, I would like to thank Board of Directors who graciously approved funds for this event. And also, I would like to thank you, yes, you guys, because you performed really well last year. Because of that, you guys earned this event. And also, I would like to thank the committee, organizing committee of this event, led by Mr. Harsha. මේ ඉවෙන්ට් එක සාර්ථක කරගන්න කමිටි එක සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරා. මේ කමිටි එකට ඇතුළත් වෙලා හිටියා මාකටිං ටීම් එක, ෆයිනෑන්ස් ටීම් එක, HR, හෙඩ් ඔෆිස් ටීම් එක සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම ඔඩියෝලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට්. ඒ සියලු දෙනා සම්බන්ධ වෙලා තමයි මාස දෙකක වගේ කාලයක් ඇතුළත සංවිධානය කරගන්න ලැබුණේ. ඒ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේක සක්සස්ෆුල් කරගන්න ඉන්ටර්නල් පාටිස් වලට අමතරව එක්ස්ටර්නල් පාටිස් කීපයක් අපිට සම්බන්ධ වුණා. ඒකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මොනාක් ඉම්පීරියල් ආයතනය අපිට මේ හෝටල් පරිශ්‍රය ලබා දීලා ආහාර පාන සහ අපිට අවශ්‍ය විදියට මේක සකස් කරගන්න අවස්ථාව ලබා දුන් මොනාක් ඉම්පීරියල් ආයතනයේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම OnePlus production team මේ ඔබ දකින ස්ක්‍රීන් එක, sound system and ඒ සියලු දේවල් මැනේජ් කරන ටීම් එක සියලු දේවල් ලබා දුන්නේ OnePlus production team එක. කවදාවත් නැති අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදියට මේ දේවල් ලෑස්ති කරලා දුන්නා. ඒ කණ්ඩායමටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම 2 කම්පියර්ස් කාලයකට පස්සේ දැකපු හොඳම කම්පියර්ස්ලා දෙන්නෙක් හොඳටම රිසර්ච් කරලා තියෙනවා ආයතනය ගැන සහ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන. එනර්ජි ලෙවල් එක ඉතාමත් ඉහළින් පවත්වාගෙන ගියා. You guys nailed it. Thank you very much. And also අපේ ෆන්ක්ෂන් එක තාම ඉවර නැහැ. මුල් පාර්ට් එක තමයි ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට තමයි ගොඩක්ම එන්ටර්ටේන්මන්ට් පාර්ට් එක තියෙන්නේ. ඒකට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා RO බෑන්ඩ් එක. ඒ වගේම DJ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ අයට perform කරන්න කලින් ඉඳන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වුණ ඩාන්සිං කණ්ඩායම, ඒ වගේම බෙර වාද්‍ය කණ්ඩායම සහ අනෙකුත් ලොජිස්ටික් සම්බන්ධ දේවල් සපයා දුන් සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා නන් අයුරින් සහාය වූ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මට තව කාරණයක් මතක් කරන්න ඕන. පහුගිය මාස 9 වගේ කාලය ගත්තොත් විෂන් කෙයා ආයතනය ඔබ සැමගේ සුබ සාධනය සඳහා වෙල්බීಯಿಂగ్ එක සඳහා වැඩසටහන් 4ක් වගේ කරලා තියෙනවා. මම මතක් කරොත් එහෙම ෆැමිලි ට්‍රිප් එකක් තිබුණා ගිය අවුරුද්දේ මැද භාගයේ. ඒ වගේම ජනවාරි මාසේ බෙස්ට් පර්ෆෝමර්ස්ලා සිංගප්පූර් ටුවර් එකක් චාරිකා කරා. ඒ වගේම අද මේ ෆන්ක්ෂන් එක, ඒ වගේම අපි වෙල්බීಯಿಂగ్ අවෝඩ් එකක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඔයාලගේ වෙල්බීಯಿಂగ్ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න ඉදිරියටත් ඒ දේවල් වඩාත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම රයිට් මයින්ඩ් සෙට් එකක් තියාගෙන වැඩ කරන්න කියලා ආරාධනා කර සිටිනවා. අවසාන වශයෙන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී මෙම අවස්ථාව වර්ණවත් කිරීමට දායක වූ ඔබ සැමට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ ස්තුති කතාව මෙතකින් අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මන් දන්නවා බඩගිනි කියලා. අපිට ඊට වඩා බඩගිනි. හරි, ඒ chance එක දෙන්න යන්නේ. කෑම තියෙනවා, බීම තියෙනවා, නැටුම් වැයුම් ගැයුම් සේරම තියෙනවා.
ඊට අමතරව ලංකාවේ ඉන්න සුප්‍රසිද්ධම සැක්සෆෝන් ආරිස් ඉන්නවා සුපුන්සි ජයලත් අපිත් එක්ක. එයා ලස්සන මියුසික් ටිකක් ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න දෙන්න සූදානම්. ඒ වගේ ලංකාවේ ජනප්‍රියතම කණ්ඩායමක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. DJ ආරිස් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ සේරම අද ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් සොපිරි පරිසරයක් හදන්න හදන්නේ. ඊට කලින් මට හිතුණා මෙන්න මේ කෑල්ලත් කියලා ඉන්න ඕන කියලා. මම මේ හොයාගත්ත එකක් හරිද? ජීවිතය උපරිමේ ඇති. ආදරය උතුරන්න ඇති. උන්මාදය අසීමිතව ඇති. සරාගය පදමට ඇති. අතීතය සෑම විටම ඇති. වර්තමානයේ හැඩටම ඇති. අනාගතය අදාළම නැති. දැන් කල්පනා කරන්න මොකද්ද කියලා මේ. ආයි කියන්න. ජීවිතයේ උපරිමේ ඇති. ආදරය උතුරන්න ඇති. උන්මාදය අසීමිතව ඇති. සරාගය පදමට ඇති. අතීතය සෑම විටම ඇති. වර්තමානයේ හැඩටම ඇති. අනාගතය අදාළම නැති. චූටි එකක් ගන්න පුළුවන්. පරිස්සමෙන් මහදවල් හින්දා අරගෙන ගත්තේ නැති කට්ටියට කෑම් බීම සේරම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩාන්සින් ෆ්ලෝ එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. අද විෂන් කෙයා ඔයාලගේ පාටි එක. එන්ජොයි කරන්න හැමෝම අද දවස ඔයාලගේ දවස සුබ දවසක් ජයග්‍රාහී දවසක් වේවා කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being an amazing audience, and congratulations to all of our winners as well. And you can enjoy the rest of the day. Thank you very much and have a great day ahead. සුපුන්සි ජයලත් වේදිකාවේ